அன்றைக்கி எல்லாருக்கும் கண்டென்ட் வந்து தான் கண்ணுங்களா? சரி, டிட் யூ ட்ரை டு ரிவைஸ் தட் உடனே? சூப்பர்ரா. சூப்பர், ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஸோ அன்றைக்கி வி கம்ப்ளீட்டட் ஆல்மோஸ்ட் 136 137 கூட முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். வாட் வாஸ் லெஃப்ட் ஓவர் வாஸ் ஒன்லி திஸ் 135 மட்டும்தான் வந்து சிஎஸ்ஆர் மட்டும்தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சரி, சிஎஸ்ஆர் இஸ் a very very important area கண்ணா. Good possibility that it can be tested in the examination. Super. Good possibility that it can be tested in the examination. CSR எப்படி வேணாலும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். சரி, வெரி குட் வெரி குட். எப்படி வேணாலும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். either they can ask you, mostly the questions can be on how much amount should be spent for CSR. So on the 2% of the average profits of the last 3 years அந்த கான்செப்ட் இருக்கும் இல்லையோ, அதை பேஸ் பண்ணி வந்து that question can come. Or which company is required to form CSR committee, or இப்போ புதுசாக amend ஆயிருக்கிற provision like what if the CSR amount is not spent, that is an amendment area. What if the CSR amount is not spent? So these areas may come in the examination. Are you all following? Sorry, so section 135 corporate social responsibility, the only difficulty which you may have is that இந்த மாதிரி வந்து threshold limits எல்லாம் may be a problem இல்லையா? ஸோ applicability யார் யாருக்கெல்லாம் இது வந்து applicableனா, net worth of, see kindly bear with the color combinations, நம்மளோட ரசனை அவ்வளோதான், ஓகேவா? இந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸ் அதுவும் அவசர அவசரமாக போடுறதுனால அது எல்லாம் ஒரே மாதிரி வெள்ளையாக இருந்தால் கொஞ்சம் அவ்வளோ அப்பீலிங்காக இருக்காதுன்னு சொல்லி விதவிதமாக கலரில் போடுறேன், அவ்வளோதான். சரியா? மேபி post the examination is over, if somebody is willing to help Magesh sir, please come forward. We can sit and we can prepare all these materials விதவிதமாக கலரில். ஆஃப்டர் எக்ஸாமினேஷன் வியர்த்தமாக தானே இருப்பேன், வீட்டில் தண்டமாக தானே இருப்பேன் இல்லையா? இந்த ஐடிடி ஓரியன்டேஷன்லாம் இந்த மாதிரி ஃபைனலுக்கு பண்ணலாம், இந்த மாதிரி வந்து மிச்ச டாபிக்ஸ் ஆஃப் லாக்கு பண்ணலாம். கம் ஃபார்வர்ட், வி கேன் ஆல்சோ ஸ்பெண்ட் சம் குட் டைம், ஜாலி டைம். சரி, கோயில் சோறு மாதிரி இருக்காடே. சரி, ஓகே. சி, இப்போது என் டைம் இஸ் லெஸ் ப்ரெஷியஸ், யுவர் டைம் இஸ் மோர் ப்ரெஷியஸ் நோ. அதனால் யாரும் பேச்சு கொடுக்காதீங்க. நான் பழக்க தோஷத்தில் எதாவது பேசினாலும் யாரும் பேச்சு கொடுக்காதீங்க. இப்போ டேக்ஸ் மட்டும் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கரெக்ஷனில் இருக்குப்பா, மிச்சம் எல்லாமே முடிஞ்சிருது. கரெக்ஷன் பற்றி கேட்டால் டேக்ஸ் மட்டும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஐ திங்க் இன்றைக்கி என்ன செவ்வாய் இல்லையா? நாளைக்கு சாயந்தரம் அப்லோட் ஆகிடும்ப்பா. நாளைக்கு என்ன புதன், நாளைக்கு சாயந்தரம் அப்லோட் ஆகும். வர்ஸ்ட் கேஸு வியாழக்கிழமை காலத்தால் அப்லோட் ஆகிடும்ப்பா. சரியா? சரி. ஸோ for which company CSR is applicable? For those companies which is having a net worth of greater than or equal to 500 crore, turnover of greater than or equal to 1000 crore, net profit of greater than or equal to 5 crore. And during the preceding financial year, if these conditions are not fulfilled for 3 years, then 135. So net worth greater than or equal to 500 crore, turnover of greater than or equal to 1000 crore, net profit of greater than or equal to 5 crore. Net profit of greater than or equal to 5 crore. Mostly companies may fall under that criteria only. Now these companies shall constitute a CSR committee. CSR committee who should be there? If independent director concept is applicable, then 3 directors with independent directors, else 2 directors will be there in the CSR committee. But in the CSR committee, it should formulate the CSR policy, recommend CSR expenses, and it should monitor the CSR policy. How much they should spend? 2% of the average net profits of the last 3 years. Average of the last 3 years they should spend, and the net profit shall exclude profit from the overseas branches. Now CSR la yerkadame sollirren, thirupi solren, CSR is a very we are very contented. We don't want the overseas profit also, we don't want the overseas spending also to be considered as CSR. Overseas spending is not a CSR, then no overseas profits will not be included for CSR. And to avoid the cascading effect, our company is receiving dividend from some other company whose profit was already subjected to CSR. Appo the dividend is a dividend which was already subjected to CSR, and the dividend is our income and the dividend exclude panna cascading effect kaga they have excluded this.
Okay, so spends எப்படி நடக்கலாம்? Either you can have your own company, a section 8 company or a registered trust or a registered society, or you along with some other person can start a registered company, or it can be a central government company, or it can be a third party. If it is going to be your company, or if it is going to be you along with some other company, or if it is going to be a central government company, then there is no problem. If it is going to be a third party, then they should have an established track record of at least 3 years. They should have an established track record of at least 3 years. Are you all following up? Right, this may be an area that can be tested. What are all the things which is not to be considered for CSR? The activities which is outside India, and those projects which are benefiting only the employees, then political contributions. Adukaprom, you can spend for building capacities including the administrative overheads and administrative overheads more than 5% of the total CSR spend is not to be considered for CSR. Administrative overheads more than 5%, it should not be considered for CSR. One-off event should not be considered as CSR, and the expenses to meet the requirement of any law. Employee ki political contribution ke activities outside India, administration expenses if you are spending more than capacity building if you are spending more than 5%, one-off event and the expenses which are made as per the provisions of any law, all these are not to be considered as CSR. CSR spends like exclusion. Idella CSR aga karudapada maatadu. Then no, if you are not spending, board of directors report should be given. Board of directors report should be included. A preference should be given to the local areas where the operation is carried out, and excess spent in 1 year can be carried forward to the subsequent years. Excess spent in 1 year, this is a question which I anticipate. Until last attempt, excess spent cannot be carried forward for the subsequent years. This is an amendment area. Excess spent can be carried forward for how many years? Up to 3 years the excess spent can be carried forward. Up to 3 years this excess spent can be carried forward. Are you all following up? If the excess amount is not out of the CSR surplus, plus you should pass BR. BR na or podalangayum illada. BR stands for board resolution. BR stands for board resolution. Shall we progress? And then CSR spends which is made by an Indian subsidiary out of the funds which is provided by the foreign holding company is to be treated as a CSR spent by the Indian company only. Is to be treated as a CSR spent by the Indian company only. Okay, Papa? Cheri. இப்போ இந்த unspent amount பத்தின ஒரு discussion. Then if there is amount which is not spent, then you should ask a question whether it is relating to an ongoing project or it does not relate to an ongoing project. Whether is it in relation to some project or it is not in relation to any project. Relation to a project, it will run for more than 1 year. That is what you call as a project. Okay, project ongoing project abdinal a project which runs for more than 1 year but within 3 years. A project which runs for more than 1 year but within 3 years. That is what you call as ongoing project. The project which runs for 1 to 3 years is called as a dash project. It is called as an ongoing project. அப்ப என்ன சொல்றான்னா இந்த unspent CSR amount you should transfer it to separate bank account called as unspent CSR account. நம்ம dividendல unpaid dividend account we are transferring இல்லையா, அதுவும் it is an amount which will be operated by the company only. That is also an account which will be operated by the company only. It is called as a separate account. கண்ணா dividendலயே அதான் சொன்னேன். Main dividend account the company will only operate. Unpaid dividend account also the company will only operate. 7 years kapra only when it transfers to investor education and protection fund, that is the government fund. Adu varaikum the company maintain பண்ற ஒரு yet another bank account. Are you all following up? So the amount transfer should be transferred to unspent CSR account. Angirundu you should know spend it for the purpose of CSR. 3 years kaprama if there is any balance the balance should be transferred to CSR fund. This is a fund which is constituted by the government. Sir நாங்க எந்த ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணல சார், வெட்டி முண்டமா தான் சார் இருக்கும் அப்படினால் you should transfer it to the government fund directly within 6 months from the end of the financial year. நான் எதிர்பார்க்கிறது இந்த CSRல மினிமம் ஒரு 3 to 5 marks இந்த CSRல வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. There are more probability that 3 to 5 marks may come from this topic CSR. So quickly, to whom it is applicable? Those companies where net worth is greater than or equal to 500 crore or the turnover of greater than or equal to 1000 crore or net profit is greater than or equal to rupees 5 crore in the preceding year.
and know if for 3 years if these conditions are not satisfied, na CSR provisions will not apply. So CSR la nee rendu vishayam pannanom. Number 1, you should form a committee, you should spend the amount. You should form a committee, you should spend the amount. When committee la yaar irukano, director should be there. Director should be there in that committee. 3 directors should be there if there is an independent director, else 2 directors is sufficient. How much should you spend? 2% of the average net profit should be done. 2% of the average net profits it should be sent. Are you all following up? And then net profit la profit from overseas branches and no dividend from a CSR subjected company. CSR charged company lende dividend vanda, and the dividend should be excluded. Adukaprom either you can spend it on your own or through a section 8 company or registered trust or registered society which is created by you or you along with any other company or by government. Idella direct you can do CSR spending. If it is by any third party, any other section 8 company, registered trust, registered society, etc., then it should have a track record of at least 3 years. What is not to be considered as CSR? The activities which is carried out outside India, the project which is benefiting only the employees, or if it is going to be a political contribution, or if it is going to be a one-off event. One-off event nechko. Ipo marathon nadakradhu or advertisement kondu poi vechita. Only we promoted sports அப்படினு சொல்லி குதிக்க கூடாது. அந்த மாதிரி one-off event should not be considered as CSR. இப்போ ஃப்ளட் வந்தது, ஃப்ளட்டில் எல்லாருக்கும் வந்து கம்பெனி வாசல் வச்சிருந்து சாப்பாடு கொடுத்து அலிவியேஷன் ஆஃப் பாவர்த்திக்காக வி ஒர்க்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இதெல்லாம் தான் ஒன் ஆஃப் ஈவெண்ட். இன்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு 18 மணி நேரம் படிச்சுட்டா அப்படி அந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் ஈவெண்ட். சரி, தென் நோ தோஸ் ஸ்பென்ஸ் which is for the administrative activities if it is going to cross 5% and any spends which is made to meet the requirements of any law, இதெல்லாம் CSR கிடையாது. அதுக்கப்புறம் not spent na disclosure in the board of directors report should be done, preference to the local areas, and then excess can be adjusted against the current year shortfall, but on the excess if you want to adjust now, no, it should be done within a period of 3 years. 5 years 6 years முன்னாடி இருந்த excess எல்லாம் தூக்கி வந்து நான் adjust பண்றேன்னு குதிக்கப்படாது. 3 years குள்ள இருக்கணும். Plus board of directors ஓட resolution should be passed. Okay, that excesses should not be pertaining to CSR surplus. Then foreign spends, Indian company receiving money from foreign holding and spending here in India is not no violation of this provision. It shall be treated only as a spending which is done by the Indian company. அவனுக்கும் அவன் ஃபாரினுக்கும் இது ஃபாரின் ஹோல்டிங்க்கும் என்ன நடக்கிறதோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. Whether the Indian company is spending is what is relevant for us. Unspent relates to a project, then no, keep it aside. No, year number 1 you should nyayama spend 2% liya, you didn't spend 2% liya, transfer it to the unspent CSR account. Year number 2 transfer it to the unspent CSR account. Third year la adu எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரு பெரிய லேண்ட் வாங்குறியோ ஒரு பெரிய பில்டிங் வாங்குறியோ, that can be done, no problem. ஆனா 3 years க்கு மேல if the project even after 3 years if the amount is not spent, it should be transferred to CSR fund if you claim that the CSR is towards a project. Sir, we don't have any projects on hand, sir. அப்பப்போ என்ன வருதோ அது அப்பப்போ ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபண்டுக்கோ ஏதோ ஒன்று இந்த மாதிரி தானம் பண்ணிடுறோம்னா, if you have not transferred na, he is telling it should be transferred to CSR fund within 6 months from the end of the financial year. என்ன வித்தியாசம்? ஒன்று நீயா ஏதாவது பண்ணி இந்த பர்பஸுக்குன்னு சொல்லி பண்ண போற, இல்லைன்னா அது மொட்டையா இட் வில் கோ டு த CSR ஃபண்ட். கவர்மெண்ட் அதை வச்சு என்னென்ன இது பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணிக்கும். ஆர் யூ ஆல் ஃபாலோயிங் அப்பா? சரி, இது ஃபுல்லாக த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட்ஸ் தான்டா இந்த இன்டர்னல் ஆடிட்டு. தயவு கூர்ந்து அருள் கூர்ந்து இதை நீ நட்ரு பண்ணிக்கோ, மக படிச்சுக்கோ. நட்ருனா மக படிச்சுக்கோ, சரியா? Internal auditor may be an employee, may not be an employee. Okay, a chartered accountant, cost accountant, or any other professional can also be an internal auditor. Internal auditor scope on it will be decided by the AC. AC na enna assistant commissioner ஆறுச்சாமி இல்ல, இது என்னது? Audit committee. It will be decided by the audit committee. So much to threshold limits மட்டும் வேற நம்மளுக்கு வழியே இல்லை கண்ணு. நம்ம என்ன பண்ணுறது சொல்லு? அதை நட்ரு பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட்டர் யாராக இருக்கலாம், இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கலாம், பாடி கார்பரேட்டாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஈஸி வே டு புல் யூ டவுன். ஸ்டாட்டுட்டரி ஆடிட்டர் வந்து பாடி கார்பரேட்டாக இருக்கக்கூடாது, இருக்க முடியாது ஸ்டாட்டுட்டரி ஆடிட்டர். பட் இன்டர்னல் ஆடிட்டர் கேன் ஆல்சோ பி அ பாடி கார்பரேட். அப்புறம் CA, CMA ஆர் அதர் ப்ரொஃபஷனல் as decided by the board, and he may be in practice, may not be in practice, may be an employee, may not be an employee. Are you all following ada? சரி, த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் இந்த டாபிக்லையும் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் இன் இன்டர்னல் ஆடிட் மட்டும் தான் உனக்கு கைக்கு கொடுத்துருக்கேன். சரி, நெக்ஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸா ஷேர் கேபிட்டலா? டக்குன்னு சொல்லு. போத்.
சரி, ரெண்டுமே ஈஸி டாபிக். அப்படி பார்த்தா எல்லாமே ஈஸி டாபிக் தான்டா. எதுடா கஷ்டமான டாபிக்கு? இல்லைடா அட்மின் நீயும் சேர்ந்து. ஓ சரி 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 சரி. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் அப்போ ஸ்டார்ட் வித் ஆடிட் ஆடிட்டர்ஸ். எதுடா கஷ்டமான டாபிக் சொல்லேன் ஸ்ரீஹரி. இதுதான் கஷ்டமான டாபிக்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லேன் பார்ப்போம். சார்ஜஸ்லாம் ஒரு டாபிக்னு தூக்கின்னு வந்தேன்னா அப்படியே மூக்க பேத்துருவோம் அப்படியே. நான் தான் சொல்லிட்டேன், இன்டர்பிரிட்டேஷனும் இதுவும் இந்த ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்டும் அதை நீ மக்க படிக்கிற எபிலிட்டியில் தான் இருக்குது. அந்த செலக்ட் ஏரியாஸை நீ மக் தான் பண்ணணும். சரி சரி. அப்போ இல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் ரெண்டுமே கவர் பண்ணுறேன்ப்பா, போத் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆடிட் அண்ட் ஆடிட்டர்ஸு. சரி, ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் எம்ஓஏவில் எதெல்லாம் நீ நட்ரூ பண்ணுமோ அதெல்லாம் நீ நட்ரூ தாண்டா பண்ணணும். சரியா? சரி. மீட்டிங்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் அப் டு ப்ராக்ஸி வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் மீட்டிங்ஸில். டைம் கிடச்சதுன்னா அதையும் வந்து அந்த ப்ராக்ஸி வரைக்கும் உனக்கு அந்த மீட்டிங்ஸ் வந்து குடுகுடுன்னு வந்து ஓட்டிகிட்டு போயிடுறேன். சரியா? சரி, ஷேர். இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், உனக்கு தெரிஞ்ச ஏரியாவாக இருந்தால் கூடவே நீ சொல்லிட்டு வரணும் என் கூடவே. சரியா? தெரியாத ஏரியாவாக இருந்தால் நான் ஒரு தடவை சொன்னோன்னே ரெண்டாவது தடவை சொல்லணும். ஸோ ஷேர், வாட் இஸ் அ ஷேர்? எ ஷேர் இஸ் நத்திங் பட் அ ஷேர் இன் த ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் தி கம்பெனி அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் த ஸ்டாக். த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஷேர் அண்ட் ஸ்டாக் யூ ஆல் நோ. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? இது ஃபவுண்டேஷன்லேயும் படிச்சிருக்கேன், இப்போ இன்டர்லையும் படிச்சிருக்கேன். இது ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட், இது வந்து லம்சம். இது வந்து கேன் பி இஷ்யூட் டைரக்ட்லி, கேனாட் பி இஷ்யூட் டைரக்ட்லி. இது பிரைவேட் கம்பெனி அண்ட் பப்ளிக் கம்பெனி, இது ஒன்லி பப்ளிக் கம்பெனி. Shares can be partly paid up or fully paid up, but stock should be only fully paid up. அதுக்கப்புறம் fractional transfer is possible. இங்கே வந்து fractional transfer is not possible. இதெல்லாம் மங்கடிச்சிக்க வேண்டிய விஷயம். ஓகே, மேபி இன்னொரு டைம் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன் ரீகலெக்டிங். எல்லாம் வாவா கண்ண முடின்னு பின்னாடியே வந்து மனசில் வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோ. நான் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. ஷேர் மீன்ஸ் அ ஷேர் இன் த ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் தி கம்பெனி அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் அ ஸ்டாக். நிச்சயம் ஷேர் கேபிட்டலில் மினிமம் வந்து ஒரு 4 to 7 marks is coming in the examination. Share capital minimum ஒரு 4 to 7 marks is coming in the examination. The good thing or bad thing about that is that ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்ஸில் கொஞ்சம் பைபேக்கோ அந்த மாதிரி சில ஏரியாஸில் இருக்கிற ஒரு ஓவர்லேப் இருக்குது. ஸோ இது மினிமம் 4 to 7 marks it is coming in the examination. இந்த செஷனோட மெயின் ஃபோக்கஸே ஐ வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் தோஸ் டாபிக்ஸ் விச் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் மோர் மார்க்ஸ். அன்றைக்கி ஒரு 2 மணி நேரம் பண்ணேன், ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 marks கிட்ட கவர் பண்ணேன். இன்றைக்கி ஒரு 2 மணி நேரம் பண்ணுறேன், இன்னொரு 20 mark கிட்ட கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு முதல் நாள் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் அண்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட், அது ஒரு 2 மணி நேரம் பண்ணுறேன், 20 mark கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேவா? திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் பிளானிங் டு டூ. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 60 mark வந்து கவர் பண்ணி ரிவிஷன். So that your revision time is no reduced. I know this is an assisted revision program. சரியா? ப்ளஸ் இந்த ரிவிஷன் நோட்ஸ் எல்லாம் நீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பல காலத்தில் சோம்பேறித்தனப்பட்டிருப்பேன். அதில் எசன்ஸாக சாராம்சமாக அதை வந்து உரிச்சு கொடுத்துருக்கேன். சரியா? சரி. டேய், வாழைப்பழத்தை உரிச்சு மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் அடித்து கப்பில் போட்டு மூக்கை பொத்தி இப்போ வாயில் ஊற்றின்னு இருக்கேன். துப்பாமல் இருந்தால் சரி. சரியா? ஆமாம், சரி. ஸோ share is a share in the share capital of the company and it includes stock. A share is a share in the share capital of the company. Come on. And it includes stock. So difference between shares and stock, smallest unit, aggregate of shares. No, this can be fully or partly paid up. Stock should always be fully paid up. Both private and public will issue share. Only public company will issue share stock. You cannot issue stock directly, but you can issue shares directly. And then fractional transfer of shares is not possible. Fractional transfer of stock is possible. Then is this concept, namely the types of share capital. Preference share capital and equity share capital. There can be only 2 types of share capital. There can be only 2 types of share capital. Preference and equity. Okay, preference, உனக்கு அந்த டெஃபினேஷன் தெரியும், which carries a preferential right as to repayment of capital at the time of winding up and a preferential right as to payment of dividend before the equity shares. Always preference is ahead of the
equity shares avlodhan preference na. Okay, then in the case of equity share capital, no, it can be with voting right or it can be with differential voting right. It can be with voting right or it can be with differential voting right. Ipo what are all the conditions for issue of this preference share capital na? Two conditions. Number one, there should be an authorization in the articles of association, plus you should pass a special resolution. Na simple or logic solranga na rights issue lo pinnadi solla poren, ipove munnadi sollikiren. Normally when you are raising the capital other than by way of rights issue and bonus issue, when you are raising the capital other than by way of rights issue and bonus issue, means ella mode of raising capital you will pass a special resolution. You will pass a special resolution. Public issue special resolution, private placement special resolution, ESOP special resolution, sweat equity special resolution. இங்க preference share capital if you want to issue, you are going to pass a special resolution. ஏன் rights issue என்ன சொல்றான், ஏதாவது increase பண்ணா அந்த increase should be given only to the existing shareholders on a proportionate basis கொடுக்கணும்ங்கறான். அப்போ rights issueலயும் bonus issueலயும் மட்டும் தான் the increase will happen to the existing shareholders on a proportionate basis. In all the other cases you are going to offer it to the outsiders. Public issue, private placement, sweat equity, ESOP. Sir, employees outsiders ஆன அப்படியே ரொம்ப இங்க கொதிக்காத. No, when I say insider I only refer to the existing shareholders of the company. Employees are outsiders for the company only when it comes to the membership. Okay, now so what are all the conditions to be passed? No, conditions to be satisfied. Number one, there should be an authorization in the articles of association. Number two, you should pass a special resolution. And already if the existing preference shares are due for repayment, there should not be any default. If they are due for repayment, there should not be any default. In the mari mokka podakudadu. I am already having existing preference. Can I go for fresh preference? Besha you can go. But existing preference are due for repayment, but if you have not repaid them, you cannot go for the fresh issue of preference shares until this default has been rectified. Are you all following? Okay, there are different types of preference share capital. I think you will write. அது வந்தாலும் அது என்னங்கிறது உனக்கு வந்து எழுத தெரியும். கன்வெர்ட்டிபிள், நான் கன்வெர்ட்டிபிள், அதுக்கப்புறம் அந்த இது பார்ட்டிசிபேட்டிங், நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங். ஒரு மிஸ்டேக் யூ ஷுட் நாட் டூ இஸ் தட் participating or non participating does not speak about participating in the voting. It only speaks about participating in the surplus profits and the surplus assets. Surplus profits, surplus assets ங்கற இந்த ரெண்டு வார்த்தை எழுதினேனா வரதே இல்ல பரீட்சையில, but still I am telling. Okay வா everybody? சரி, redeemable preference shares. Redemption means repayment of capital, and no redeemable preference shares. You can issue redeemable preference shares which should be redeemed within a period of 20 years. You cannot issue them. iPad la more customer ba. See, for tech savvy people like me, okay, right. நீல என்ன சொல்றேன்னு தெரியுது. ஏதோ லாஸ்ட் மினிட்ல ரிவைஸ் பண்ணணுமேனு வந்து உட்காந்துருக்கேன். மௌனே இப்போ மொக்க போட்ட வீடு தேடி வந்து அடிப்போம் அப்படிங்கிற அதானே. ஸோ ரிடம்ஷன் அப்படின்னால வந்து ரீபேமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். No company shall issue preference shares is redeemable beyond 20 years. அப்படினால் no, it should be redeemed within a period of 20 years. It is not something which is redeemable beyond 20 years, and only fully paid up preference shares can be redeemed. Partly paid up preference shares cannot be redeemed. Are you all following? சரி, rules of redemption. face value component எதுல இருந்து redeem பண்ணலாம்? the face value component. கண்ணா redemptionலயே face value and premium ரெண்டு component இருக்குல்லையோ. face value component வந்து it should be transfer. See, face value component can be paid out of the proceeds of fresh issue, or it can be out of the profits of the company. If it is going to be out of the profits of the company, CRR is to be created. CRR is to be used only for payment of fully paid up bonus shares. CRR is to be created which will be used only for payment of fully paid up bonus shares. சில சமயம் எக்ஸாம்ல வந்து கேட்பாம்பா, இந்த கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் இவ்வளோ இருக்கு, இது இவ்வளோ இருக்கு, இது இவ்வளோ இருக்கு, இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னு கேட்பான். அப்போ you should be alert enough to answer this. And premium component which should be paid out of the profits of the company only, and you can also use securities premium if it is not a 133 company. அப்போ for those companies which are using Ind AS, then mandatorily the premium component can be paid only out of the profits of the company. For those companies which are using this the normal AS, they can either use profits or securities premium. Suppose question vanduna first priority will give it to securities premium, and securities premium have limited purpose, profits have got unlimited purpose. Are you all following? Seri, so next
Infrastructure companies, they may issue preference shares redeemable after 20 years but not exceeding 30 years, subject to the redemption of minimum 10% from 21st year onwards on a proportionate basis at the option of the preference shareholders. About what for infrastructure companies? Infrastructure companies from 21st year onwards, they can redeem 10% at the option of the preference shareholders. Now, what if I am not able to redeem? Now there will be a renewal. Abdinal and the old preference shares plus a dividend which is outstanding shall be treated as having been repaid, and known from the same preference shareholders, fresh preference shares have been obtained. Or situation. New preference shares can be issued. New preference shares can be issued. Rollover, உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை தெரியுமா? தெரியும்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். If you know the term rollover, okay, well and good. I didn't want to introduce a new term at this moment. சொல்லியிருக்கேனா? சரி. Abo new preference shares can be issued for the face value and the dividend component if it is approved by 3/4 of the preference shareholders and NCLT approval is obtained, and NCLT can order for paying the dissenting members. Sir, I am not able to do this abdinal approval by 3/4 of the preference shareholders plus NCLT should also give an approval. Then when the NCLT is giving an approval, suppose if somebody they are crying NCLT and the iron aiki தூக்கி போட்டு பிஸ்கெட் அப்படினு சொல்லலாம். Dissenting shareholders they can do. Are you all following up? சரி, whenever I use the percentage, all percentage refers only on value all percentages refers only on value except when we say specifically on the basis of number, everything refers only to value. Seri, come on, we are discussing about redeemable and irredeemable preference shares. Irredeemable is not possible. Redeemable possible. It should be redeemed within a period of 20 years. Now for our infrastructure companies alone it is 30 years, but from 21st year to 30th year they can redeem at the rate of 10%. Are you all following up? Redemption, from where should I do the redemption? Now the face value component and the premium component. Face value component can be redeemed either out of fresh issue or out of the profits of the company. If it is out of the profits of the company, amount should be transferred to CRR equal to face value. Enga mokka mari face value plus premium renduthukkum சேர்த்து CRR create பண்ணி வைக்க போற equal to face value, it should be transferred to CRR, which will be used only to pay fully paid up bonus shares. Premium component இருந்தா premium component can be paid either out of the profits or out of the securities premium account. Securities premium account cannot be used by 133 company. It can be used only by a company other than 133 company. Okay. Seri. Voting right of the preference shareholders. The preference shareholders can vote only under 3 circumstances. Number 1, the matters which are affecting their interest, or in the case of winding up or reduction or repayment of preference share capital or equity share capital. The matters which are affecting their interest or at the time of winding up or reduction or repayment of preference or equity share capital, and they get a right to vote on all the matters if the dividend is not paid for a period of 2 years or more. If the dividend is not paid for a period of 2 years or more, then they get a right to vote on all the matters. This is what we discuss as voting right of the preference shareholders. Appo, what is the voting right of the preference shareholders? The preference shareholders, they get a right to vote on all the matters if dividend is not paid for a period of 2 years or more. If dividend has been properly paid abdina, then still they have a voting right with respect to matters which affect their interest, with respect to winding up or repayment or reduction of either preference or equity. And equity shareholders have got a right to vote on all the matters. I believe you know what is the difference between a type and a class. Equity shares la different types kadayadu, there are only different classes. Type na their nature of right itself is different. Class the nature of right is the same, but proportion of right is different. Nature of right, proportion of right. Nature of right, proportion of right. Nature of right is different. Abdina, you call it as a type. Nature of right is the same, but proportion of right is different. Now you call it as a class. புரிஞ்சுதா boys and girls? என்னடா சொல்ல, நேச்சருக்கும் ப்ரொபோர்ஷனுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? சரி,
ஓகே சூப்பர். ஸோ டிவிஆர் ஷேர்ஸ்க்கு வாட் ஆர் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ்? கண்ணா இது இவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குப்பா. ஓகேவா? இந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம நட்ரு அடிச்சு தான் ஆகணும். இது வரைக்கும் நட்ரு அடிக்கலைன்னா இப்போ நட்ரு அடி. நட்ருனா பை ஹார்ட்பா. இது வரைக்கும் மக படிக்கலைனா இப்போ மக படிச்சிரு. மாபாவி டேய், அநியாயமா இல்லை? ரேடியோவில் ஒரு அக்கா மாதிரி பேசுறீங்களா? ரைட். இப்போ number 1, there should be an authorization in the articles of association, plus you should pass ordinary resolution, plus you should pass ordinary resolution. சரியா? இதுக்கப்புறம் பல டிஃபால்ட் இருக்கு. இதில் பிராடா 3 டிஃபால்ட் சொல்லலாம். நம்பர் 1, there should be no default in filing FS and AR for a period of 3 years. No default in filing FS and AR for 3 years. Then there should be no subsisting default. There should be no past default. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடாது, என்னைக்குமே இருந்திருக்கக்கூடாது. There should be no subsisting default. There should have not been any default. No subsisting default in declaring dividend to the shareholders or repayment of DPD. அது என்னடா DPD? DPD na debentures, deposits, preference shares. In the repayment of DPD அப்படின்னா என்ன? Debentures, preference shares, deposits are their interest. Debenture, preference shares, deposits are their interest. There should not be any default. Declared dividend, there should not be any default. இதெல்லாம் subsisting default. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடாது. நேற்று இருக்கலாம், முந்தா நேற்று இருக்கலாம், நாளா நேற்று இருக்கலாம். It is not a problem. Today it should not be there. Shall we progress? அதே மாதிரி there should not have been any default in payment of preference dividend. There should not have been any default in payment of preference dividend, repayment of term loan or interest towards PFI, SFI bank, public financial institution, state level financial institutions and banks. Banks na normally they are only scheduled banks. Okay, PFI, SFI and banks, employee statutory dues and transfer to IEPF. Idhula there should not have been any default. Janmala there should not have been any default. Sonna modalla pinnadi solran 5 years there should not be any default. In the last 5 years there should not have been any default. Appo subsisting default na, so yes, last month I had subsisting default with respect to no DPD matter. Last month I had subsisting default with respect to DPD matter. Last month I paid. This month can I issue DVR? Yes, but in the second matter, namely no preference dividend or repayment of term loan from the banks, financial institutions, and then no this employee statutory dues and transfer of investor education and protection fund. In the last 5 years there should not have been any default. If there is any default, அதை rectify பண்ணி 5 years க்கு அப்புறமா தான் you are eligible for DVR. Are you all with me? இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பா. ஏன் 5 வருஷத்துக்கு உன்னை லாக் பண்ணி வச்சிடறான், நீ எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு. பட் this is okay. On that day the default should not be there. ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதா? So subsisting default is for equity dividend, DPD interest. It is for preference equity dividend plus DPD interest. DPD na enna? Deposits, preference shares, debentures, interest. No default அப்படிங்கிறது it is with respect to preference dividend, loans are interest thereon from PFIs, SFIs and banks. அதுக்கப்புறம் வந்து employee statutory dues, அப்புறம் IEPF. Even if there is any such default, if you have rectified the default, still you should wait for a period of 5 years. Still you should wait for a period of 5 years. அதே மாதிரி he should not have been penalized by any court or tribunal in the last 3 years under RBI, SEBI, SCRA, FEMA. RBI, SEBI, SCRA, FEMA. RBI, SEBI தெரியும், Securities and Exchange Board of India. SCRA, Securities Contract Regulation Act, FEMA, Foreign Exchange Management Act. அதே மாதிரி no conversion from NVR to DVR. முதல்ல NVR னா என்ன, DVR னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. NVR is normal voting rights, DVR is differential voting rights. இங்கேருந்து அங்கே மாத்துறது, அங்கேருந்து இங்கே மாத்துறதுங்கிற கூதல் பண்ணக்கூடாது. Then DVR shall not exceed 74%. This is an amendment. Earlier it was 26%. Now they made it to 74%. இந்த amendment areas லாம் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் bonus or right shares of the same class to be issued by the company. Bonus or right shares to the of the same class. Good. ஸ்ரீனி ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல்றான். சார் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஐஇபிஎஃப்னே வச்சுக்கலாம் சார். ஒன்று ஐஇபிஎஃப்க்கு ஐ வந்து ஐஇபிஎஃப், இ வந்து எம்ப்ளாயீஸு, பி வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட், எஃப் வந்து ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்படி கூட வச்சுக்கோ, நல்லா தான் இருக்கு அதுவும். ஓகேவா? சரி, இப்போ கமான் குடுன்னு ஒருத்தர் சொல்லு பார்ப்போம். என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? we are discussing about DVR.
differential voting rights. DVR la enna conditions to be satisfied? Number 1, ordinary resolution to be passed plus authorization in the articles of association. Adukaprom there should be ஒரு மூணு வகையான default பத்தி பேசுறான். என்ன? No defaulted filing FS and AR for last 3 years. No subsisting default with respect to equity dividend DPD. DPD னா என்ன? Debentures, preference shares and deposits. அதுக்கப்புறம் நம்ம சீனி சொன்ன மாதிரி IEPF ல there is no default. IEPF னா investor education and protection fund, அப்புறம் employee statutory dues, அதுக்கப்புறம் preference dividend, அதுக்கப்புறமா வந்து financial institutions or banks ஓட loans or interest repayment. If you have made this default, only when you rectify this default and after 5 years only you can go for no DVR. அதே மாதிரி there should not have been any offense or you should not have been convicted no under RBI Act, SEBI Act, SCRA and FEMA in the last 3 years. No conversion from no NVR to DVR. DVR component should not cross 74%. Bonus or right shares of the same class to be issued. Bonus or right shares of the same class to be issued. Are you all following up? 32 kit on DVR. Shall we progress? ஒன்று வீடியோ ஆன் பண்ணணும், இல்லை தம்ஸ் அப்பாவது பண்ணணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் இல்லையோ? சரி, ரைட். நியாயமாக ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் திஸ் கிளாஸ் பை மார்னிங் ஒரு 6:30 to ஒரு 8:30 இல்லை ஒரு 7 to 9 ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் திஸ் கிளாஸ். ஏன்னா அப்போ தான் நோ வித்தவுட் எனி லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஐ கேன் speak. இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தி பேஸ் இட் இஸ் கன்சியூமிங் மோர் எனர்ஜி. ஆனால் மை ஒன்லி வரி இஸ் தட் யூ மே பி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாக்ஸ் பை நவ் இல்லையா? சரி, ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பயாலஜிக்கல் கிளாக்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ அ சஜஷன். At least from today onwards, we are just roughly 1 week before the examination, or or 5 to 6 days before the examination. At least from today onwards, stick on to the biological clock which you are going to follow during the days of the examination. இப்போ போயிட்டு நைட்டு 3 மணிக்கு போய் தூங்குறதோ, கார்த்தால வந்து ஒரு 10 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதோ, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கோ. அதை தான் எக்ஸாமினேஷன் டேஸில் பண்ண போகிறேன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ. What you are going to follow on the date of examination or during the period of examination, try to do that now. Try to do that now. Stick on to that biological clock. கண்ட கஸ்மாலத்தையும் தின்னாத, சாத்வீகமாக தின்னு. சரியா? சன்னியாசியா ஒரு 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 15 நாளைக்கு. சரியா? ரைட். டூ டு 5 தூங்குறோம் தான்ப்பா இன்னும் மெயின். மத்தியானம் 2 to 5 தூங்குறோம்லாம் தயவு செய்து கண்ணில் சில்லி சாஸ் ஊற்றிண்டாவது முடிச்சுக்கோ அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு. சரியா? எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் ஐ டோன்ட் சே அப்படியே எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் அப்படி 2 to 5 தூங்கிடுவேன்னு சொல்ல வரல. பட் தேர் வில் பி ஒரு 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 சென்ஸ் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, ஒரு டயர்சம்னஸ் இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில். அவ்வளோதான். அப்படிலாம் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் அப்படிலாம் தூக்கம்லாம் வந்துடாது. ஒரு டயர்சம்னஸ் இருக்கும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால். வேறு எதுவும் சொல்ல வரல. சரி, ஸோ செக்ஷன் 52 and 53. 52 issue of securities at premium. Can you issue securities at premium? Yes. How much should be issued at premium? Law does not prescribe as to how much should be issued at premium. You can issue it at premium. Law only says restriction on utilization. Restriction on utilization. I have already told you totally வந்து ஒரு 6 purpose இருக்குது. இப்போ போடா. ரைட். இப்போ
டோட்டலி ஒரு 6 பர்பஸ் இருக்கு. நான் உனக்கு ஏற்கனவே வந்து ஈஸி வே டு ரிமெம்பர் வந்து சொல்லியிருக்கேன். by heart the 6 purpose அதில் எதெல்லாம் related to equity shares so only for that 133 company can use securities premium account, then the other companies can use it for the balance 3 more purpose. But apart from these 6 purpose அப்போ 133 கம்பெனிக்கு 3 purpose, other than 133 per company 6 purpose. அதை தவிர்த்து எந்த பர்பஸ்க்கும் you cannot use the securities premium. It has got limited purpose. என்னென்ன? fully paid up bonus shares, I am issuing bonus shares, I am buying back. Issuing bonus shares, I am buying back. அப்புறம் writing off of the commission or discount on issue of equity shares, writing off the commission or discount on preference shares or debentures. Are you all following ada? Maybe I'll try to quickly restructure this in a way you can easily memorize. சரி, நீ இது அப்படியே வந்து சொல்லிட்டே வரலாம். ஐயோ, சரி, எப்படி? issuing bonus shares, buying back, issuing bonus shares, buying back. அப்புறம் writing off of preliminary expenses related to writing off of issue expenses commission or discount related to equity shares, writing off of commission or discount related to other things. அதுக்கப்புறம் வந்து premium on redemption of preference shares or debentures. அதுக்கப்புறமா வந்து writing off of preliminary expenses. இதில் issuing bonus shares, buying back, the discount or commission with respect to equity shares. In the mono pertains to equity shares. Only for these 3 purposes section 133 company can use. Balance 3 more purpose enna? With respect to debentures or preference shares, writing off of commission or discount, premium with respect to them, and then writing off of preliminary expenses. In the mari 6 purpose both 133 other companies can use, AS companies can use, but 133 company can use it only for 3 purpose. Are you all following up? Everybody? Sorry. Then can you issue shares at a discount? Can you issue shares at a discount? So normally you are not supposed to issue shares at a discount. Issue of shares at a discount is void ab initio. But there are certain companies who can issue shares at a discount. What are those companies? Number 1, sweat equity shares. Number 2, conversion of debt into equity as per the RBI guidelines. Sweat equity shares and conversion of debt into equity as per RBI guidelines, they can issue shares at a discount. Shall we progress up? Sorry, quickly. Securities premium account, law does not say how much premium should be collected, who should collect, எதெல்லாம் எதுவுமே சொல்லல. Law says how to utilize the premium. 6 purposes first you should memorize. What are all the 6 purposes? Issuing bonus shares, buying back, writing off of commission or discount with respect to equity shares, same with respect to preference shares, debentures. அதுக்கப்புறம் writing off of preliminary expenses, premium on redemption of preference shares, debentures, etc. First 3 matters related to equity shares, only for those 3 matters 133 company can use. Balance 3 matters totally 6 matters kume non 133 company அதாவது accounting standard companies can use. Okay, now issue of shares at a discount, you cannot issue shares at a discount. முக்கியமா எழுதணும், if you issue shares at a discount it is void ab initio. You cannot simply like you cannot issue, a company is not supposed to issue shares at a discount எழுதக்கூடாது. அங்க முக்கியமான வார்த்தை என்ன? If the shares are issued at discount it is void ab initio ங்கறதான் keyword. Now when under what circumstances issue of shares at a discount is possible? Number 1, with respect to sweat equity shares it is possible. Conversion of the debt into equity as per the RBI guidelines it is possible. Okay, now raising of capital. Raising of capital, as I told you, just a minute pa.
சரி, come on. Outsiders, existing shareholders, employees. Outsiders, public issue and private placement. Existing shareholders, rights issue, bonus issue. Employees, ESOP and sweat equity. இவ்வளவுதான்ப்பா கிளாசிஃபிகேஷன். இதில் போனஸ் இஷ்யூ அண்ட் ரைட்ஸ் இஷ்யூ தவிர்த்து எல்லாத்துக்குமே கண்ண மூடின்னு tell me you need to pass a special resolution. I will also tell you one more matter. எங்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வருதோ அங்கெல்லாம் you should write form MGT 15 should be filed with, MGT 14 should be filed with ROC. Form MGT 14 should be filed with ROC. நான் கொடுத்துருந்துருப்பேன் 179ல கொடுத்துருந்துருப்பேன். 179 உனக்கு எது 179? 117ல கொடுத்துருப்பேன். 117ல கொடுத்துருப்பேன். ரைட், 117ல you would have given within 30 days of special resolution, no MGT 14 should be filed with ROC. Within 30 days of special resolution, MGT 14 should be filed with ROC. 117ல you would have told. புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். சரி, இப்போ இதில் மெயினாக we are going to focus on rights, bonus, sweat equity and ESOP. அதுதான் ஷேர் கேபிட்டல் சாப்டரில் வருது. பப்ளிக் இஷ்யூ அண்ட் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கம்மிங் இன் தி ப்ராஸ்பெக்டஸ் அண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் சாப்டர். இப்போ இதில் ரைட்ஸ் இஷ்யூ, when and whom any increase in the subscribed capital should be offered to the existing shareholders on proportionate basis. You should use this word existing shareholders on proportionate basis. Proportionate basis விட்டுட்டீங்கன்னா நீ மகேஷ் சார் ஸ்டூடெண்ட்னே வெளில சொல்லிக்காத. existing shareholders on a proportionate basis. existing shareholders on a proportionate basis. இது மண்டையில் அப்படி இறங்கியிருக்கணும். இறங்கலைன்னா இப்போ பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ தூக்கி மண்டையில் போட்டு சுத்தியில் இருந்தால் கூட தூக்கி மண்டையில் போட்டு இறக்கிக்கோ. ஸோ whenever there is going to be an increase in the subscribed capital, you should be offered to the existing shareholders on proportionate basis. What is the procedure? Send them a letter of offer. Response days minimum 15 days and maximum 30 days. Okay, now what can they do? Existing shareholders, what can they do? They can accept and they can subscribe for the shares, or they can renounce the rights. Now the shares will be allotted to the renouncee, or they can refuse, and such refusal can either be expressed or implied. Now the shares will be allotted to by the board of directors to some person in a manner not disadvantageous to the company. In a manner not disadvantageous to the company. Are you all following ada, my dear chella kannu yana? Appo what should you do? What are all the actions that can be taken by the members? Number 1, the members can accept those shares and then they can pay. முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கோப்பா, ரைட்ஸ் இஷ்யூ ஃபார் கன்சிடரேஷன், போனஸ் இஷ்யூ ஃப்ரீ. எல்லாமே ஃப்ரீயாக வரணும்னு நினச்சிக்காத. வி ஆர் நாட் ரன்னிங் எலக்டோரல் பாலிடிக்ஸ், ரைட்? இப்போது no, the existing shareholders, what they can do? They can accept and they can subscribe for the right shares, or they can renounce the shares. Now the shares will be allotted to the renouncee, or they can refuse. Refusal na, it can be either expressed or it can be implied. Now the shares are allotted to others by board of directors in a manner not disadvantageous to the company. In the phrase அப்படியே யூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ண, in a manner not disadvantageous to the company. Are you all following? When no, this rights shares provisions will not apply. When these right shares provisions will not apply, the right shares provisions will not apply. The right shares provisions will not apply. அதாவது even though there is an increase in the capital, you are not going to offer it to the existing shareholders. When you are going to, no, there is conversion of the convertible debentures or loans into equity, provided if special resolution is passed at the time of issue, no special resolution is required at the time of conversion. அதே மாதிரி conversion of government loans into equity as per the government order. இத்துடன் right shares provisions comes to an end. Come on, right shares la, what are all the points which you should remember? What is right shares? What is right shares? Right shares na enna? Whenever there is an increase in the subscribed capital of the company, such whenever there is an increase in the subscribed capital of the company, such increase in the subscribed capital should be offered to the existing shareholders on a proportionate basis. In the statement by heart pannikko. Number 2, letter of offer should be given, minimum 15 days time limit to respond, maximum 30 days. 3 things can be done by the shareholders: accept the right shares, subscribe for the shares, renounce the right, shares will be allotted to renouncee, refuse the right. Now the board of directors can dispose it in a manner which is advantageous to the company, not disadvantageous to the shareholder and the company. Then when these provisions will not apply, convertible debentures or convertible loans getting converted into equity shares, provided
Special resolution is passed at the time of issue. Now, no special resolution is required at the time of conversion. Number 2, government or loans are getting converted into equity. Government has given us loan, the government is ordering to convert that loan into equity. Are you all following up? Sweat equity shares. Midila. Seri. Booklet 7 சொல்லிருக்கேனா? Sorry da. I thought that amendment is no applicable from the next term. உங்க termலயே அது வந்து applicable. சரி. அப்ப this is 7 only கண்ணா. 7 தான் இருந்தது. நான் தான் அதை வந்து 15 மாத்தினேன் because I thought that amendment, it's an amendment area. So I thought that the amendment is applicable for the next exam லேந்து. Okay, thank you for bringing it to my notice கண்ணா. Okay, அப்பா எல்லாரும் புத்தகத்தை பக்கத்தில் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை புத்தகத்தை படிச்சிருக்கீங்களா தெரியல, ஏதோ ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தட். சரி, ஓஹோ அப்பயே மாறிடுத்தோம். இதுதான் லாமேனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். இஷ்டத்துக்கு மாற்றினே இருக்கானுங்க, எப்போ மாற்றுறானுங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. சரி, ஆமாம் இப்போ ஸ்வெட் ஈக்விட்டி, வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் ஸ்வெட் ஈக்விட்டிலாம் உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். சரியா? வாட் இஸ் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி? ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் விச் இஸ் இஷ்யூட் டு தி டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆர் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி of company or subsidiary or holding. CSH na enna babavanu muikudadu. Of the company or the subsidiary or holding, either at a discount or for consideration other than cash for providing value addition. This is the simplest form of definition. And the definition by heart பண்றது ரொம்ப உச்சிதம். But if that is not possible, this is the simplest form of definition. What is sweat equity shares? These are equity shares which is issued to the directors or employees of the company or the subsidiary or holding, either at a discount or for consideration other than cash for providing value additions. Sorry, how much sweat equity shares can be issued? In 1 year, if you want to issue sweat equity shares, you can issue maximum 15% of the paid up capital or the issue value of rupees 5 crore, whichever is higher. However, at any point, it shall not exceed 25% of the paid up capital. அப்படினால் year 2, 3, 4, 5 எல்லாம் பார்க்கும்போது each and every year it should not cross 15% of the paid up capital or issue value of rupees 5 crore blah blah blah. But no, year 2, 3, 4, 5 எல்லாத்தையும் cumulative ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது on any given point of time, sweat equity shares divided by total equity capital of the company should not cross 25%. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். அந்தந்த வருஷத்துல it should not cross 15%. on any given point of time, total equity capital sweat equity component எவ்வளவுன்னு பார்த்தேன்னா it should not cross 25%. LIP னா ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்காதப்பா, lock in period. LIP is nothing but command lock in period of 3 years. Valuation of shares as well as the value addition to be done by RV. RV னா யாரு? Registered valuer. RV னா யாரு? Registered valuer. Then special resolution should be passed and it is valid for 12 months. Special resolution to be passed ங்கறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு, கரெக்டாப்பா? So the ரொம்ப simplified version of this sweat equity is what I have put forth here for you. Shall we proceed? Hammi சரி, வா என் கூட ஒரு தடவை கை கொத்துக்கோ. ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் மீ. Sweat equity shares. What is meant by sweat equity shares? These are equity shares which are offered to whom? The employees of the company or directors of the company, of whom? Company, subsidiary, holding, either at discount or for consideration other than cash for providing value additions. Okay, what is the quantum of sweat equity shares that can be issued? You can issue maximum 15% of the paid up capital or the issue value of rupees 5 crore, whichever is higher. However, at any point in time, it should not cross 25% of the total capital. Lock-in period of 3 years.
value addition should also be valued. The shares given should also be valued. By whom should it be valued? It should be valued by a registered valuer. Special resolution should be passed, and it should not be the special resolution. The validity is only 12 months. About 12 months you should allot the sweaty equity shares. 12 months you should allot the sweaty equity shares. Next is ESOP. Okay, I am not explaining the concept called as what is grant of option, vesting of option, exercise of option. இதெல்லாம் கிளாஸ் நடத்தும்போது சொன்னேன், உனக்கு அப்போ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஓ சூப்பர், இப்படிலாம் கூட இருக்குமோன்னு. இப்போ அதெல்லாம் சொன்னால் எல்லாம் தெரியும்ப்பா அடங்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ அதனால் ஐ எம் நோட் டு சேவ் மை ஓன் ப்ரைடு, வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் தட் I am continuing with what is the rules relating to ESOP. ESOP can be offered to the same persons as sweaty equity shares. அப்படின்னா to the employees of the company, directors of the company, the holding as well as to subsidiary அவளுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். ஆனால் the following persons are not eligible. Who are the following persons who are not eligible? Who are the following persons who are not eligible? Number 1, an independent director of the company is not eligible. வேற ஒருத்த மூதேவி. Independent director is not eligible. கரெக்டாக சந்தியா காலத்தில் வாயில் விழுறது பார். An employee who is a promoter or promoter group, an employee who is a promoter or who belongs to that promoter group, or a director who directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares. அதான் ஏற்கனவே வச்சிருக்கல நிறையா, அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். Already you are holding no 10% of the equity shares in the company. For you, why no more shares through this employee stock option plan? Appa you are not eligible. Appa who is not eligible? All the persons, all employees and directors. Employees and directors. Employees and directors. Nalla nyabam vechukko kanne. Mr. A is a director of the company. For him, sweaty equity shares can be issued. Anna, odane buddhisalitanama sweaty equity shares employees ku dana kudukanum, edukku director kudukanum vaandi eduthu vechittu varada. Sweaty equity shares as well as employee stock option can be given to both the directors as well as to the employees. Exception to whom it need not be, it should not be given. Number 1, to independent director it should not be given. Number 2, the employee who is related to the promoter or who is related to the promoter group, or a director who either himself or along with a firm or with any body corporate or along with his relative, edo directly or indirectly, if he is holding more than 10% of the outstanding equity shares, he is not eligible. ESOP you need to follow, pass a special resolution, but the provision is telling separate special resolutions required. One for the ESOP to the employees of our company, one for the ESOP to the employees of the holding company, one for that of the subsidiary company. Next, grant of options to identified employees during any 1 year who is holding greater than or equal to 1% of the issued capital of the company. Who is holding, come on, greater than or equal to 1% of the issued capital of the company. Are you all following up? Right. The minimum vesting period shall be only 1 year. மிச்சதெல்லாம் it can be decided by the company. The minimum vesting period shall be a period of 1 year. மிச்சதெல்லாம் it can be decided by the company. What should be the grant period? What should be the exercise period? In the matters it can be decided by the company. The lock-in period, exercise period, இதெல்லாம் can be decided by the company. And grant premium, if any paid, can be forfeited if the shares are vested but not exercised. Vested but not exercised is grant premium wasted. Vested not exercised is nothing but wasted. Are you all following ada? And ESOP is not like rights. Rights mattum thampa you can renounce. Micha etthaiyum you cannot renounce. ESOP you cannot renounce. Sweaty equity you cannot renounce. But the ESOP shall not be transferred to any other person, and only the employee shall exercise the option, except in the case of death of employee, where it vests on their legal heirs or nominees. Where it vests on the legal heirs or nominees. Are you all following this, ada? Everybody? சரி, come on, சுருக்க ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்துக்கலாம். We are discussing about ESOP, employee stock option plan. Employee stock option plan. To whom employee stock option plan can be given? To the same category of persons. Employee of the company holding subsidiary, as well as directors of the company. But who is not eligible? 3 persons are not eligible. Independent director, employee who is a promoter or who is related to the promoter group. Number 3, a director who directly or indirectly holds more than
10%. Okay, you need to pass a special resolution. Separate special resolutions required for our company, holding company, subsidiary company employees, and to those employees who are already to whom we are going to give greater than or equal to 1% of the total number of equity shares under options. 1 crore equity shares are there nu vechiko, yeah, we are going to give 10 lakh equity shares na to any one person na illiye, 1 lakh equity shares to any one person na, அதுக்கு மட்டும் you should அவனை மட்டும் தனியா புடிச்சு இழுத்து for him you should pass a separate special resolution. Are you all following up? Minimum vesting period should be 1 year. Balance everything can be decided by the company. Exercise period, lock-in period, exercise price, grant premium, etc. Once the option is vested but not exercised, grant premium will be forfeited. Who is eligible for this grant or who is eligible for this option? Only the employee can exercise the option. He cannot transfer, he cannot assign, he cannot mortgage, he cannot pledge. Nothing can happen. ஒரே ஒரு exception, if the employee is put the options will vest on the legal heirs. The options will vest on the legal heirs. Are you all following? So we are done with rights issue, ESOP, sweat equity. The last of this leg is bonus issue. Then ஏற்கனவே படிச்சிருப்பேன் என்ன bonus issue, from where the bonus issue can be done. The bonus issue should be done either out of the free reserves of the company or out of securities premium or out of CRR. So priority examination la CRR, securities premium, free reserves. ஏன்னா CRR க்கு ஒரே purpose தான், bonus issue மட்டும் தான். Securities premium ஆவது 133 company na, it is having 3 purpose, other than 133 company na 6 purpose is there. And then last free reserves எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So conditions for bonus issue, authorization in the AOA approved at the general meeting. There should be no default in payment of interest or principal on FD or debt securities. No default in statutory dues of the employees. Existing partly paid up should be fully paid up. No withdrawal of bonus issue. Once you announce a bonus issue, you should not withdraw. Once you announce a bonus issue, you should not withdraw. Are you all following ada? Seri. By the purchase of own shares and buyback, either in the area is there. எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் தெரியல, கொஞ்சம் போய் ஆஸ்வாசப்படுத்தின்னு வரேன். ரைட், ஓகே, ஸ்டே பேக். when I come back, audit and auditors, I think that I should be able to cover within some 35-40 minutes. And audit and auditors முடிச்சோடனே இருக்கிற ஒரு லிமிட்டட் டைமில் ஒரு 15-20 minutes முடிஞ்சதுனால் மீட்டிங்ஸில் வாட் எவர் இஸ் பாசிபிள் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஐ வில் கவர். ஓகேவா? மேபி 7:15 7:20 என்ன அது தெரியல, பார்ப்போம். சரி, இப்போ purchase of own shares. Okay, super. Purchase of own shares. ரொம்ப simple difference between purchase of own shares and buyback is that purchase of own shares, you purchase and you hold the shares. That is called as purchase of own shares. Purchase of own debentures க்கு ஒன்றும் restriction இல்லை. Purchase of own shares க்கு தான் restriction. Buyback na you purchase and you cancel. Purchase of own shares is prohibited. Buyback is permitted. So which company? Company limited by shares, company limited by guarantee having share capital. அப்படின்னா இதுல இருந்து இன்னொரு interpretation பண்ணிக்கலாம். Unlimited company can purchase its own shares. Expressio unis est exclusio alteris. When something has been specifically included, all the others are automatically excluded. When something has been specifically included, all the others are automatically excluded. Expressio unis est exclusio alteris interpretation of statutes. ஞாபகம் இருக்காப்பா? ஓகே, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? சரி, ஓகே, சூப்பர். ரைட், இப்போ purchase of own shares, it is prohibited. எது prohibited? You should not purchase your own shares. Number 2, you should not provide loan, guarantee or security to any person in connection with purchase of your own shares or the shares of the holding company. Anyways, you cannot purchase the shares of the holding company. Section 19.
Purchase of own shares தான் prohibited. Can you purchase the holding company shares? Besha, you cannot purchase the holding company shares. Subsidiary company cannot purchase the shares of the holding company, section 19. But if it had already purchased the shares of the holding company, it can continue to hold those shares without any voting rights. It can continue to hold those shares without any voting rights. அது ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா? Right. So what is prohibited? Purchase of own shares is prohibited. Number 2, you should not purchase your own shares. Number 2, you should not give loan, guarantee or security or any other financial assistance in connection with purchase of your own shares. Then what is permitted? Banking company lending in the ordinary course of business. Kanna engala OCB ன்னு சொல்லிருக்கேனோ அது ஏதோ வேற தான் நினச்சிக்காத, ஓசியில் ஏதோ தின்றதுன்னு நினச்சிக்காத. OCB stands for command ordinary course of business except on the security of its own shares. இது a question which may come frequently in the examination. Loans to the employees or the KMP of the company sorry, loans to the employees of the company except the directors and KMP of the company up to 6 months salary. Up to 6 months salary. Are you all following ada? Everybody? Sorry, come on. சுருக்க ஒரு தடவை. Purchase of own shares. Can companies purchase the own shares? No, company should not purchase its own shares. Purchase of own shares is prohibited. Which company? Company limited by shares and company limited by guarantee with share capital. Number 2. What you should not do? You should not purchase your own shares. You should not give loans, guarantees or securities or any other financial assistance for purchase of your own shares. When permitted? Banking company in the ordinary course of business. Loan to employees not exceeding 6 months salary. Okay vada? Revise acha? Buyback. இதெல்லாம் உங்களுக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஐம் கோயிங் டு ஷேர் திஸ். ஆனால் நான் கேட்ட ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் ஷேர் திஸ் டு எனி ஒன் ஐதர் நவ் ஆர் ஆஃப்டர் தி எக்ஸாம் ஆல்சோ. சரியா? ஐ ஹோப் ஐ ட்ரஸ்ட் மை சில்ட்ரன். சரியா? டோன்ட் ஷேர் திஸ் டு எனி ஒன் ஐதர் நவ் ஆர் ஆஃப்டர் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ. இது அன்றைக்கே சொன்ன மாதிரி அம்மா ஆசையோட குழந்தைக்குன்னு பண்ண மாதிரி ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் திஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் யூ. ஓகேவா? சரி, இப்போ ஓகே நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் போய் சொல்லணுன்னா என்ன சொல்லணுன்னா, நான் செம்மையாக ஈஸியாக வந்து படிச்சிட்டேன், செம்மையாக இந்த மாதிரி ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்தாரு சார், ஆனால் நோட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே சூப்பர். சரி, இப்போ what are all the conditions for buyback? Number 1, there should be authorization in the articles of association. Number 1, there should be authorization in the articles of association, plus the share should be fully paid up. Then there should be a declaration of solvency plus an affidavit. Declaration of solvency கொடுக்கணும், plus you should give an affidavit that the company will not become insolvent within the next 1 year. That should be filed with ROC. Post buyback, post BB னா என்னன்னு யோசிக்காத. Post buyback, the debt to equity ratio shall be maximum 2:1. Buyback நால equity component is going to come down. Therefore be conscious that the debt to equity ratio does not go beyond 2:1. Okay, now sources of buyback: free reserves, securities premium, proceeds of any shares or specific securities. However, it should not be made out of the proceeds of the same class of shares or securities. For buyback out of free reserves, again same story, CRR is to be created. Two situations la CRR படிச்சிருக்கோம். Redemption, அதாவது repayment of capital out of profits நடந்தாலே CRR should happen pa. Redemption, no, if it is going to happen out of the profits of the company naale CRR should happen. Day, are you all following? Then what is the amount of buyback? What is the maximum amount of buyback? Maximum 25% of the paid up equity capital only can be bought back in a financial year.
And for this, how much amount can be utilized? Maximum you can buy back how many number of shares? 25%. For buying back this 25% of the shares, how much amount you can use? Board resolution are the up to 10% of the paid up equity capital and free reserves. So special resolution are the up to 25% of the paid up capital and free reserves can be used. Are you all following up? From whom will you buy back? Existing shareholders in the existing shareholders on proportionate basis. Number 2 from the open market. Number 3 from the employees under sweat equity or ESOP. ஓகே, இந்த டைம் லிமிட்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கிளப் பண்ணி ஒரே ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா. டைம் லிமிட்ஸ்னு அங்கங்கே பிரிச்சு இருந்த டைம் லிமிட்ஸ் I have just now consolidated here. Buyback to be completed within a period of 1 year of BR or SR. No buyback for 1 year from the closure of the preceding offer of buyback, and 6 months from completion of buyback. No fresh issue of the same class except the bonus ESOP conversion. இங்க rights not covered. இதை கேட்பான் எக்ஸாமினேஷன்ல. Within 6 months the company wants to make rights issue. Can the company make? நீ என்ன தெரியுமா ஞாபகம் வச்சுருப்ப? போனஸ் கன்வர்ஷன்லாம் இருக்குன்னா, அப்போ போனஸ்லாம் இருக்குன்னா ரைட்ஸும் இருந்திருக்கும் போல் இருக்கு. நம்மதுக்கு தான் ஞாபகம் இல்லை போல் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருப்ப. ரைட்ஸ் இங்கே கிடையாது. அப்போ within 6 months of buyback you can go for bonus issue, you can go for conversion of the obligations, but you cannot go for rights issue. Shall we progress up? Post buyback procedure. The share should be physically extinguished within 7 days. Buyback return should be filed with ROC within 30 days. No buyback through any subsidiary or investment company, and no buyback until 3 years of rectification of default with respect to DPD or dividend plus the repayment of the loan or interest to bank financial institution. நம்ம அந்த ஈவென்ட்ல படிச்சோம் இல்லையா, டிவிஆரில் அது இருக்க கண்டிஷன்ஸ்லாம் சேர்த்து போட்டு இங்கே எழுதிடு, அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ குயிக்காக ஒரு தடவை வாட் இஸ் திஸ் பைபேக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பைபேக், வாட் ஆர் தி கண்டிஷன்ஸ் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பைபேக். குயிக்காக ஒரு தடவை கமான். Buyback, number 1, there should be an authorization in the articles of association. Number 2, the share should be fully paid up. Number 1, there should be an authorization in the articles of association. Number 2, the share should be, come on, fully paid up. அதுக்கப்புறம் declaration of solvency should be filed plus an affidavit should be filed. Post buyback the debt to equity ratio should not go no beyond 2:1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எங்கேருந்து பைபேக் பண்ணலாம்? ஃப்ரம் வாட் சோர்சஸ் தி அமௌண்ட் ஐ கேன் யூஸ் ஃபார் பைபேக்? இட் கேன் பி either out of free reserves, or it can be out of securities premium, or it can be out of the proceeds of any issue. But point to be noted is that no, it should not be out of the proceeds of the same class of the shares. It should not be out of the proceeds of the same class of the shares. Our next point to be understood is that now if you are going to buy it back out of the free reserves of the company, எப்போவுமே the profits are free reserves of the company. If you are going to repay the capital then to that extent equivalent you should create a CRR க்கு ஒரே purpose, that is issue of fully paid up bonus shares. Then number of shares to be bought back, maximum 25% of the capital can be bought back in a financial year. For buying back this 25%, maximum amount that can be used is board resolution are the 10% of the paid up equity capital plus free reserves. Shareholder special resolution are the 25% of the paid up capital and free reserves. Okay, from whom you will buy back? You will buy back from the existing shareholders on a proportionate basis, or it can be from the open market, or it can be from the employees under sweat equity and ESOP. Then post buyback procedure, buyback return should be filed with time limits. Buyback should be completed within 1 year. From a period of 6 months from this buyback, no fresh issue of the same class except bonus and conversions. அங்க rights கிடையாது. அப்படின்னா 6 months of buybackல you cannot go for rights issue, but within 6 months of buyback you can go for bonus issue, and you can go for conversion of obligation, debt conversion into equity, ESOP, exercise of options, அதெல்லாம் can be done within a period of 6 months. No other fresh shares of the same class to be issued. And then ESOPலாம் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்துரும், கன்வர்ஷன்ஸ்ல வந்துரும். ஆப்ஷன் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அங்க புரியுறதா? சரி, ரைட்ஸ் மட்டும் கிடையாது அந்த கேட்டகரியில். அப்படின்னா என்ன, பப்ளிக் இஷ்யூ, பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட்லாமும் கிடையாது. யூ கேன் கோ ஃபார் போனஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் ESOP அண்ட் தி கன்வர்ஷன்ஸ். வாரண்ட்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட்டடோ, இல்லை ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட்டடோ, கன்வெர்ட்டிபிள் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டடோ ஏதோ. அதுக்கப்புறம் buyback should be completed within 1 year, and the time gap between two buybacks, should be minimum 1 year. The time gap between two buybacks should be minimum 1 year. Post buyback procedure,
share should be physically extinguished within a period of 7 days. Buyback return should be filed with ROC. அதுக்கப்புறம் buyback cannot be done through this no investment company or through subsidiary company. If there is going to be a default with respect to that no debentures or deposits or preference shares or interest or loans etc., then for next 3 years no buyback. Are you all following ada? Next, alteration of share capital section 61 adukku ordinary resolution should be passed. Alteration of share capital ku no ordinary resolution should be passed. Okay va? எப்படி either new shares are issued or consolidation and subdivision, conversion of shares into stock or stock into shares, cancelling the unissued shares. Total no registered capital is 1 crore. Issued subscribed paid up capital is say for example 80 lakhs. Balance 20 lakhs cancel பண்ணலாம். That is called as alteration of share capital. This is also called as diminution. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், உனக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியல. This is also called as diminution. Okay, I think if my memory goes right 64 is not there. 64 delete பண்ணிட்டான்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம். But okay, let it be. இல்லை என்னால் நீ படிச்சுக்கோ. அவனுக்கு என்ன ROC நம்ம மச்சானுக்கு சொல்லணும். ஃபார்ம் S.135 ஃபைல் பண்ணி இதெல்லாம் தாண்டா பிரவரம், இதெல்லாம் வந்து டீடைல்ஸ் சொல்லணும். ரிடக்ஷன். ஸோ ரிடக்ஷன், there is going to be a reduction in the issued subscribed and capital. reduction of capitalக்கு special resolution plus NCLT. reduction of share capitalக்கு special resolution plus NCLT. alterationக்கு வெறும் ordinary resolution. reduction of capitalக்கு no special resolution plus NCLT. எப்படி, how this reduction can happen? Either you are cancelling the uncalled capital, unissued illa, you are cancelling the uncalled capital, or a portion of the amount you are paying it back. A portion of the amount you are paying it back, either with or without an agreement that you will collect it back in the future, or your internal reconstruction, writing of the capital which is not represented by the assets of the company. Are you all following up? Then there should be no arrears in the repayment of the deposits. Special resolution should be passed and application should be made to come on NCLT for approval of the scheme, and NCLT should give notice to all the statutory authorities as well as to the creditors, and they should consider the representation made by them within 3 months of the receipt. No representation, it is presumed that there is no objection. Accounting treatment should be as per 133, and the secured creditor has been paid or he has been secured, then the NCLT will sanction the scheme. Copy of this should be filed with ROC. Come on, reduction la alteration na edadala alteration, keep in mind alteration is always by passing an ordinary resolution. Increase of capital, then no conversion of shares into stock, அதுக்கப்புறமா வந்து consolidation of shares and subdivision of shares. 10 ரூபாய் ஷேர் 5 ரூபாய் ஆக்குறது, 5 ரூபாய் ஷேர் 10 ரூபாய் ஆக்குறது, this is what you call as common consolidation or subdivision. டேய் புரிஞ்சுதா? Then cancelling the unissued capital, though then reduction of share capital special resolution plus NCLT. What is that? Uncalled capital cancel பண்றதோ இல்ல ஒரு portion of the capital you are paying, every share la ஒரு portion you are paying with a condition or without a condition that you will collect that amount back, or no the internal reconstruction. This is about share capital. Shall we progress up? Right. Right, thank you, super. வா தொடரலாம். I have tried to consolidate it to the extent possible here for audit and auditors. Audit and auditors. Normally an auditor shall be appointed. First point to be understood, an auditor shall be appointed only at the annual general meeting. Auditor shall be appointed only at the annual general meeting. That will be appointed for a period of 5 years. What is that 5 years? In the வார்த்தை நீ கரெக்டா எழுதணும். Conclusion of first AGM till the conclusion of 6th AGM. எந்த AGM ல அப்பாயின்ட் பண்றானோ that is the first AGM. First AGM னா first AGM நம்ம AGM ல படிச்சோமே அந்த first AGM இல்ல. Okay.
For him, which AGM he is appointed, that is the first AGM till the conclusion of 50 AGM. So, auditor appointment mandatorily it is 5 years. Auditor appointment it is mandatorily 5 years. Only shareholders can appoint. Shareholders cannot delegate it to the board of directors. 15 days of appointment. Company shall intimate the auditor as well as it should file form ADT1 with ROC. Are you all following up? Ipo, how to appoint the auditors? How to appoint the auditors? Ipo, there are two possibilities. The company has an audit committee. Terima? Okay. If the company has no audit committee, na, the board of directors will recommend. No audit committee, na, come on, who will recommend? The board of directors will recommend. Suppose if the company is having an audit committee, na, first step, the audit committee will recommend to whom? To the board. Now the board agrees, disagrees. If the board agrees, na, the board shall recommend. Correct? If the board disagrees, na, then the board will send it back to the audit committee. The board will send back the recommendation to the audit committee. And the recommend the board can send back the recommendation to the audit committee. Are you all following? The board can send back the recommendation to the audit committee. If the audit committee still persists, if they still insist that the same person should be appointed, the board can go ahead with their own recommendation. Ultimately, the final recommendation is only in the hands of the board of directors. Audit committee is it makes a recommendation. They make a recommendation, but now they should give reasons as to why the audit committee recommendation was not considered. They should give reason as to why the audit committee recommendation was not considered. Are you all following up? You all understood this area? Idu mattum chart போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது, அதனால நானே வரைஞ்சிட்டேன். சரியா? Right. Matters to be considered by the audit committee. What are all the matters to be considered by audit committee? Number 1, what is the qualification of the auditor and what is the experience of the auditor? What is the qualification of the auditor and what is the experience of the auditor? This is a matter which should be considered by the audit committee. Then the order of anything which is pending, before whom it is pending? Before the ICA or any competent authority. Any professional matters which is pending before the ICA or any competent authority, that one. Then certificate from auditor that he is eligible for appointment, that the appointment if made will be within the limits which is prescribed under 143, that the list of proceedings which he has given us true and correct. So the qualification and experience of the auditor, which is whether it is commensurating with the size of the company, and then the matters which is pending before the ICA or any other competent authority. Certificate from the auditor that he is eligible for appointment. The proposed appointment if made will be within the limits. The list of proceedings which are correct. List of proceedings which is given is true and correct. Now, normally a person can be appointed as 5 any number of 5 years he can be appointed as auditor. Any number of 5 years he can be appointed as auditor. But for certain companies alone, there is cooling period concept. For certain companies alone, there is cooling period concept. Cooling period concept is not applicable to all the companies. It is applicable only to selected companies. What are all the companies to whom the cooling period concept is applicable? Number 1, listed company, unlisted public company which is having a paid up capital of 10 crore or more. All private limited companies having paid up capital of 50 crore or 200 crore. 50 தான் இல்லையா? ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது உங்கள் பேட்சுக்கு இல்லை போட்டிருக்கு. சரி, உங்கள் பேட்சுக்கு இல்லை போட்டிருக்கு. சரி, all companies apart from the other companies which is having
public borrowings, how much public borrowings they are having greater than or equal to 50 crore. Public borrowings of greater than or equal to 50 crores. Appo, any listed company, unlisted public company, paid up capital of 10 crore or more, private limited company 50 crore or more, all the companies which are not covered above but having no outstanding public borrowings to the extent of 50 crore or more, they should go for the concept of rotation. How the concept of rotation will apply? Individual arna 1 term of 5 years, then he should enjoy cooling period of 5 years. Firm arna 2 terms of 5 years, so it is 2 into 5, then he should enjoy cooling period of 5 years. Are you all following up? Then in the cooling period concept will apply to certain other audit firms also. In the audit firms, 3 audit firms this will apply, where there is going to be a common partner. So I have retired from this firm, but I am also a partner of some other firm. That firm also this cooling period concept will apply. And the same network firms, what is meant by same network firms? Which is operating under the same trade name, brand name or common control, which is in a mari big 4 leading for outside country firms they will allow 2 or 3 firms to use their name. All those things are called as same network firm. All those things are called as same network firm, and the same network firm is also ineligible for this cooling period. And then partner of our firm, if he becomes a partner of another firm, avunukum corona vandudum. The partner of this firm, if he gets into becomes a partner of some other firm, avarkum quarantine period of 5 years. Are you all following up? Sorry, quick, what is that we have studied? An auditor shall be appointed for a period of 5 years from the conclusion of the first annual general meeting till the conclusion of the 6th annual general meeting. From the conclusion of the first annual general meeting till the conclusion of the 6th annual general meeting, he shall be appointed. And then only the shareholders can appoint the board. To the board, you cannot delegate it. Then we discussed about the concept of appointment. Appointment procedures. Number 1, there is audit committee, there is no audit committee. If there is no audit committee, board will recommend, shareholders will appoint. If there is audit committee will recommend to board will recommend to shareholders will appoint. But if the board is disagreeing with the recommendation of the audit committee, the board will send back the matter to the audit committee. The audit committee may change the recommendation, may not change the recommendation. If they change, board considers okay, board can recommend that. If they don't change, board feels okay, I will sit on to my own recommendation. The board can continue with its own recommendation after recording the reasons. Okay, now what are all the factors to be seen? Whether his qualification and experience, whether it is commensurating with the size of the organization. What are all the list of the pending proceedings before the ICA or any other competent authority. Any other competent authority like NAFRA, National Financial Reporting Authority. And then the auditor should also give a declaration, boss, I am eligible to be appointed, it is within the threshold limits, and whatever list of pending proceedings which I gave, all those things are correct. Now auditor can be appointed 5 any number of 5 years he can be appointed, but in certain companies the auditor should undergo cooling period. Listed company, unlisted public companies having paid up capital of greater than or equal to 10 crore, private limited company paid up capital of greater than or equal to 50 crore. All the other companies not falling under the above category, but public borrowings of greater than or equal to 50 crore, those companies and all they should go for rotation. Individual are 5, then cooling period 5. Firm are 2 into 5, cooling period of 5. Cooling period concept will also apply to the common partners. If there is going to be a partner in this firm who is also a partner in some other firm, that firm is also disqualified. That firm will also enjoy the cooling period. Then same network firms, if a person who is retiring here, if he becomes a partner there, these are the firms which are cooling period. Cooling period, during that 5 years he should not act as an auditor. During that 5 years he should not act as an auditor of that company. Other companies can act as an auditor. Then we have this concept called as joint auditor. The members can decide the joint auditor should be appointed, and while deciding that the joint auditor should be appointed, they can have the rotation in such a way that no 2 joint auditors they complete the same term in the same year. Today ABC and Co and PQR and Co is there as joint auditors. They are appointed. At the end of the first 5-year period, ABC and Co badala you can bring XYZ and Co. So XYZ and PQR and Co will be there together. At the end of the next 5 years, PQR and Co 2 terms is over. PQR and Co will go, and now XYZ Co, ABC and Co will come. So that at least there is one audit firm which is experienced in that particular company. Are you all following up? Partner rotation is also possible. They can resolve that the auditing partner and the team shall be rotated. Partner rotation is also possible. Then
இதை சிம்பிளாக இப்படி படம் போட்டிருக்கேன். First auditor, he should be appointed within a period of 30 days of incorporation. The first auditor should be appointed within 30 days of incorporation. He should be appointed. If the board fails, then the members can appoint him at an EGM within 90 days of incorporation, and he should hold office till the first EGM. He should hold office till the first EGM. First EGM regularly the members, they will appoint him for a period of 5 years. They will appoint him for a period of 5 years. Practically, if I am the first auditor of that firm, of that company, at the first AGM, if I am appointed, I will hold office for a period of 5 years. Examination lo unaku or doubt varala, yerkaname or varsham plus 5 years he is holding a totally 6 years aidume abdinal. See, when we speak about the schooling period and all, we speak only with respect to an appointment which has happened at the annual general meeting. We speak only about the appointment which has happened at the annual general meeting. Are you all following up? Cherry. This is with respect to first auditor. Then with respect to the regular auditor, we have already seen. Regular auditor, he shall be appointed at the annual general meeting for a period of 5 years. We have already seen. Now about the casual vacancy. Vacancy which arise before the office should expire in the normal course. Before the office should expire in the normal course. It can be either because of death or because of resignation, or it can be because of vacation. It can be because of any of these reasons. Now the board should fill the vacancy within a period of 30 days. During the vacancy, other auditor may act na endha artham. Other auditor na evano outside illa, joint auditor da inga refer pandren. Joint auditor can act. Other auditor na the joint auditor can act. And in resignation cases, the appointment should also be approved at the EGM within 3 months of recommendation, and he will hold office till the conclusion of next AGM. That's all. He will hold office only until the conclusion of the next AGM. Only until the conclusion of the next AGM. This is with respect to this thing. So, இப்போ என்ன படிச்சோம்? First auditor இருந்தா 30 days குள்ள board. If the board fails, 90 days by the shareholders, he will hold office till the next AGM. Then subsequent auditors, normally we saw how the subsequent auditors is to be appointed. இப்போ casual vacancy இருந்தா, if the vacancy arises before the term should expire, it is called as casual vacancy. Board should fill it within a period of 30 days. Resignation, this should be approved by the EGM in the next 3 months, and he will also hold office till the next AGM. Are you all following up? Government controlled companies, there is a special provision. Illada Sanjay, the company should proceed to appoint the casual vacancy auditor. It's a collective responsibility on both the audit firms, and they would have already divided their scope of the work also. So now the company is bound to do that. Vacation of auditor where pinadi disqualification la padikka porom appo solren. Seri, government company la first auditor. Okay, C&AG will appoint the first auditor. C&AG will appoint the first auditor within 60 days. C&AG fails, board within the next 30 days. Board fails, members at the EGM within the next 60 days. எந்த குடிகார பை எழுதினானோ தெரியல, 60, 30, 19 சுத்தின்னு இருக்கான். சரி, இது அடுத்து பார் 180. Now, in the case of subsequent auditors, the C&AG, government or government controlled company within 180 days of the commencement of the financial year. C&AG appointment the appointment happens year on year basis. Normal companies the appointment happens for a period of 5 years. Are you all following? Government audit and all, the appointment happens on a year on year basis. Okay. Now சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Shall we progress? Casual vacancy again by C&AG within 30 days, and if the C&AG fails, the board within the next 30 days. So, இப்போ என்ன படிச்சோம்? First auditor 30, 90. 30 board, அது இல்லைன்னா 90 by the members at EGM.
அப்புறம் casual vacancy, the casual vacancy should be filled by the board of directors. Within what time limit the casual vacancy should be filled by the board? 30 days. If the board fails, see, the board should do that. இங்க ஒன்றும் ஆப்ஷனே கிடையாது. Resignation casesல EGMல they will no approve. EGMல it should be approved within a period of 3 months. In any case, he will hold office only till the next annual general meeting. C&AG cases it is 60, 30 and 60 first auditor. So 60 C&AG, 30 board of directors and then 60 for the members. Subsequent auditors are 180 days. Adhe mari if it is going to be no casual vacancy are 30 for CAG and 30 for the board of directors. Okay. Enough. Once the term of 5 years comes to an end, is the auditor eligible to be reappointed? The answer is yes, provided he is not disqualified. If the disqualification provisions are not applicable to him, if he is not disqualified, or he has not given the notice of the unwillingness to be reappointed. Yabba Sami, நீங்களும் வேண்டாம் உங்கள் கம்பெனியும் வேண்டாம் அப்படின்னு அவன் கதறிண்டு எதுவும் நோட்டீஸ் கொடுக்கல, ஆர் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் ஹேஸ் நாட் பீன் பாஸ்டு தட் ஹீ ஷால் நாட் பி நோ special resolution has not been passed for not reappointing him or for appointing some other person. Appo if the retiring auditor is going to be there, if an auditor is going to retire abdinal in his place, seri, if the auditor is going to retire abdinal in his place, no, you should appoint the same auditor only. When you will not appoint the same auditor, if he is disqualified or he has given his consent not to be reappointed or you have passed the special resolution. இப்போ இங்க எல்லாமே நெகட்டிவ்ல சொல்லியிருக்கேன். Retiring auditor will be reappointed if he is not disqualified, he has not given the consent, special resolution is not passed. டேய் புரிஞ்சுதாடா everybody? If no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue. The existing auditor shall continue. Existing auditor shall continue. Reappointed, automatic reappointment. Existing auditor shall continue. How to appoint an auditor other than the retiring auditor? Step number 1. Special notice shall be sent to him for appointing an auditor other than the retiring auditor. Copy of the notice should be forwarded to the auditor. The auditor shall send representation to the company. Company shall send copy of the representation to the members. The representation shall be read out at the meeting. Resolution should be passed. இவன் ஒப்பாரி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பா. We are going to tell, we are not going to reappoint you, we are going to appoint some other person சொல்ல போறோம் இல்லையா? அப்போ ஒப்பாரி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ என்ன? When the company receives notice to remove an auditor, the company will send it to the auditor. Auditor will give representation and the representation will be sent back to the member. Now at the general meeting, auditor will come and make representation. Now the members will decide whether to no appoint the same person or to no appoint some other person. Shall we progress appa? Individual auditor working in listed company do not have job security more than working in a listed entity na அவன் எப்படிப்பா ஒர்க் பண்ணுவான் லிஸ்டட் என்டிட்டியில்? புரியல எனக்கு. நோ கொஷின் ஆஃப் ஜாப் செக்யூரிட்டிங்கண்ணா. வேர் இஸ் தி கொஷின் ஆஃப் ஜாப் செக்யூரிட்டினா அட் மீ யுவர் எம்ப்ளாயியாக இருந்தால் தானே ஜாப் செக்யூரிட்டிக்கு. யுவர் அன் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரொஃபஷனல் தானே. சரி, நான் கேட்குற கேள்வி பார்த்தா முதல் தடவை கேட்குறான் போட்டுருக்கு இந்த டாப்பிக்கே. சரி, removal of auditor by shareholders by NCLT. Two possibilities are there. என்ன by shareholder எப்போ, by NCLT எப்போ? Number 1, shareholders இருந்தா board resolution is passed, central government க்கு போயிட்டு special resolution at the general meeting. So board resolution, central government க்கு application, no, central government approves, then special resolution. So board, central government and special resolution. Removal by NCLT. When can NCLT pass an order? NCLT can pass an order if NCLT is satisfied that he has acted in a fraudulent manner or he has colluded in any fraud. அப்படினால் என்ன? அவனே ஃப்ராடு பண்ணா இல்லை ஃப்ராடுக்கு உடந்தையாக இருந்தான். He has colluded in any fraud. Now NCLT can order for removal of the auditor. Such action by NCLT can be either suo motu or an application by the central government or any other person. Application is made by central government and central government shall appoint an auditor. Other cases, NCLT may direct the company to change the auditor and he shall be disqualified for 5 years from the date of passing such order. So we are discussing about removal. ரெண்டு விஷயம் இருக்குப்பா. ஒன்னு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ண, கரெக்டா?
உன்னை 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயின்ட் பண்ணேன், கரெக்டா? 3rd இயர்லேயும் வெளில போடான்னு சொல்கிறேன். தட் இஸ் கால்ட் as ரிமூவல். 5th இயர் எண்டில் we are not renewing the appointment. That is called as appointing an auditor other than the retiring auditor. Are you all following up? இதில் ரிமூவலுக்கு you should go to the central government. Term முடிஞ்சோடனே if you are not reappointing him, no problem. But if you are removing him, you should go to the central government. Are you all following this discussion, my dear Jujujus? இது ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா? சரி. Going to remove na board resolution, central government approval, special resolution. NCLT is going to remove odina. NCLT is satisfied that he has done some fraud, he has acted in a fraudulent manner, or he has colluded with any fraud. That case NCLT can order for removal of auditor either on its own or an application by central government. The NCLT removes na, central government application nala NCLT removed na, central government shall appoint the auditor. In other cases NCLT shall ask the company to appoint the auditor. Now that auditor who has been so removed is disqualified for a period of command 5 years. Resignation. Resignation na, the auditor himself is telling tata bye bye abdin, the auditor himself is telling na, then you call it as command resignation. Auditor himself is telling okay tata bye bye na, it is called as resignation. One more point which I just like to clarify here, my dear Chelagotis, is that when I say resignation, it is before the term. Before the term comes to an end, if he is telling tata bye bye, it is called as resignation. So upon resignation, the auditor should file form ADT3 with the company. Upon resignation, he should file form ADT3 with the company as well as to the ROC within 30 days of resignation. In case of government companies, it should also be filed with CAG. Reasons for resignation என்னங்கிறதும் சொல்லணும். என்ன மிரட்டினாங்க உருட்டினாங்கிறதுக்கு பதிலாக so my health is not good, my இது is not good, ஏதாவது he will give reasons for resignation. Shall we progress? Okay. Eligibility. What is the eligibility for appointment of auditor? He should be a chartered accountant as per the Chartered Accountants Act. Firm or not, the firm can be appointed by the firm name if majority of the partners practicing in India are CAs, and only CA partners can sign the audit report. Abdinal, if it is going to be a multidisciplinary firm where it is having CA, CS, CMA and all, CS, CMA எல்லாம் கொண்டாந்து நானும் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் கையெழுத்து போடுறேன்னு வந்தால் கையை வெட்டி விடுவோம். It should be signed only by the யார் CA partner. It should be signed only by a CA partner. Okay. Disqualifications. What are all the disqualifications? A body corporate is disqualified. An officer or employee of the company is disqualified. A person who is a partner or an employee of an officer or employee. A partner or an employee of an officer or employee. A partner or an employee of an officer or employee. Okay. Then a person who or his relative or partner is holding any security in the cash FS. Adena sir, cash FS, company associate subsidiary holding. FS na fellow subsidiary. FS na enna fellow subsidiary. யார் fellow subsidiary? நானும் அவனுக்கு subsidiary, நீயும் அவனுக்கு subsidiary. He is called as a fellow subsidiary. Fellow subsidiary na enna? I am also his subsidiary, you are also his subsidiary. It is called as fellow subsidiary. Okay. Relative may hold no security, face value of not exceeding 1 lakh. இதை எக்ஸாமில் வந்து பெரிய புத்திசாலித்தனமாக கேட்குறதா கேட்பான். Face value of 95,000 was acquired at a premium of 40,000, 1,35,000 சொல்லி அப்போ more than 1 lakh அங்கே போய் மொக்கப்படக்கூடாது. Face value of 1 lakh. Relative acquires above rupees 1 lakh corrective action should be taken within 60 daysங்கிறான். மேபி என்னன்னு தெரியல. வைஃபாக இருந்தால் டைவர்ஸ் பண்ணிடணும் போல்ட்டுக்கு 60 நாளைக்குள்ள. No, you should only plead the relative to dispose of the shares or to bring the threshold limit within that limit. Are you all following ada? Then a person who is indebted to the same group in excess of rupees 5 lakhs or has given guarantee or security to the same group in excess of rupees 1 lakh. So body corporate, an officer or employee of the company, a partner or an employee of an officer or employee of the company, or if you are holding, you or your relative or partner, if you are holding any security in the group or indebted to the group for an amount exceeding rupees 5 lakhs or guarantee or security for an amount exceeding rupees 1 lakh, you are all disqualified. Or if you are having business relationship, abdinal you should not have any form of business relationship with them other than this audit services and a relaxation.
என்ன ரிலாக்ஸேஷன்? ஆமாம், ரிலேட்டிவ்க்கு மட்டும்தான் 1 lakh. ரிலேட்டிவ் தான் சொல்லியிருக்கேன், இது ரிலேட்டிவ்க்கு மாத்திரம் தான் இந்த 1 lakh. However, professional services which is permitted under CA Act, tax representations, tax consultations, அதெல்லாம் you can do. And then transactions in the ordinary course of business at arm's length price, that will not disqualify you. That will not disqualify you. அப்படினால் என்ன ஆகிடும் இல்லைன்னா, ஏர்டெல் ஆடிட்டர் cannot use the ஏர்டெல் கனெக்ஷன். அப்போலோ ஆடிட்டர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் கூட அப்போலோவில் போய் அட்மிட் ஆக முடியாது. நீ டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடுவே, அப்புறம் வெக்கேட் டே உலகத்தோட வெக்கேட் ஆகிடும் போல் இருக்குடா அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் தே ஆர் டெல்லிங் நோ தோஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் இன் த ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட் ஆர்ம்ஸ் லென்த் ப்ரைஸ். கரெக்ட் தான். அப்போலோ போனால் எப்படியா இருந்தாலும் அதுதான் வந்து இது ரைட். யாராவது அது சம்மந்தமாக இருக்க போகிறாங்க இங்கே? பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அப்போலோ தான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஏல ஆரம்பிக்கிறது பற்றியா ஏஜென்ட், பிரின்சிபல் யான்னு கேட்குறியா? யம தர்மராஜா. சரி, அப்படியா? ஓஹோ, அப்போல போனால் ஆம் வித்தா தான் ஆர்ம்ஸ் லென்த் ட்ரான்ஸ்ஃபர். என்னடா நீ சே நான் ஆடிட்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன், நீ வந்து சிஏ ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கு. ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தி ஆடிட்டர்ஸ். என்ன நீ சே நம்ம எதுக்கு ஆமை வைக்கணும், கிட்னியை வைக்கணும் அதெல்லாம்? சரி, a person whose relative is a director or in the employment of the company as a director or KMP. Okay, then person who is in the full-time employment elsewhere or holding more than 20 company audits except, இதெல்லாம் இந்த ப்ரொவிஷனில் படிக்கும்போது எனக்கு அப்படியே ஸ்டொமக் பேர்ன் ஆகும். ஏன் அப்படிங்கிறத அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன், சரியா? இப்போ ஏன் ஸ்டொமக் பர்னிங் முக்கியம் இல்லை, உன்னோட டைம் டிக்கிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். holding more than 20 company audits except 1% company, dormant companies, either private companies which is having paid up capital of less than 100 crore. Appo if you are there now, you can have 30 companies also. If the 20 to 30 companies, at least 10 companies it should be in the form of OPC or dormant or private companies having a paid up capital of less than rupees 1 crore. Paid up capital of less than 100 crores. Or he is convicted for fraud and 10 years has not lapsed from the date of such conviction. Convicted of fraud, 10 years has not lapsed from the date of such conviction, or he renders 144 services to the company, subsidiary and holding. If you incur any of these disqualification post appointment, it results in vacation. If you incur any of these disqualification post appointment, it results in vacation. So I think mostly the audit ஒரு தடவை படிச்சு இங்கேயும் ஒரு தடவை படிச்சு you will be remembering this. ஏன்னா ஆடிட்டில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின், அதனால நீ ஞாபகம் வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் இது இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணலை, சரியா? அம்மா remuneration to the auditors. The remuneration to the auditors, it can be fixed in the general meeting or in the manner the general meeting decides. அப்போ remuneration board can fix, if shareholders can fix, or they can also delegate it to the board. First auditor, the remuneration is fixed by the board. Remuneration does not include remuneration for any services rendered by him at the request of the company. அப்போ remuneration for any other service is not included in the remuneration. Are you all following up? என்ன ஆடிட்டரா? வீட்டில் வர ஆயமா தான் பாத்திரம் விளக்கிட்டு இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த இடத்த மட்டும் தொடச்சிட்டு போயேன் அப்படின்னா, தொடக்கிறது என் ஸ்கோப்லேயே இல்லைன்னு சண்டை போடாது, அது தொடச்சிட்டு போயிடும். ஆனால் ஆடிட்டருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் அப்படியே டேக்ஸில் ஏதோ கூப்பிட்றாங்க என்னன்னு பார்த்துட்டு வாயேன், ஜிஎஸ்டியில் போய் என்னன்னு பார்த்து என்ன மூக்க பேத்துருவோம். இட் இஸ் நோ ஃபார் தட் செப்பரேட் ரெமுனரேஷன் ஷுட் பி பெய்டு. அண்ட் ஆடிட்டர் ஷுட் நாட் ப்ரொவைட் சர்டைன் சர்வீசஸ். What are all the prohibited services? To that company he should not provide these services. எது? அக்கௌண்டிங் அண்ட் புக் கீப்பிங். இவரே புக் கீப்பிங் பண்ணிப்பாராம், அதுக்கப்புறம் இவரே இது ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூவாக இருக்குன்னு சொல்லுவாராம், அதனால இது வந்து கூடாது. டிசைனிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் தி ஃபைனான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம், அப்புறம் நாளைக்கு இவரே இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் லேப்ஸ்னு ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாரு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி சர்வீசஸ், அவுட் சோர்ஸ்டு ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ், இன்டர்னல் ஆடிட், ஆக்சுவரியல் சர்வீசஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ், இதெல்லாம் ஆடிட்டர் should not do to that company.
he should not do to that company. To other companies he can do, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அந்த company he should not do. அப்புறம் auditor should sign the audit report. The audit report should be signed by the auditor. Only CA partner should sign. On those matters which is having adverse effect on the functioning on the company, it should be read before the company in general meeting. Shareholders மொக்க பசங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை ஃபுல்லாக படிக்க மாட்டாங்க. அப்போ கூப்பிடணும், தம்பி இங்கே வா, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன், நல்லா வந்து கண்ணை விரிச்சு பாரு, காதை விரிச்சு கேளு அப்படின்னு you should tell. And it is the duty of the auditors. Notice of the general meeting should be sent to the auditor. The auditor should attend the general meeting either by himself or his authorized representative. Authorized representative உடனே டிரைவர் அனுப்பிச்சு விடக்கூடாது, இவன் தான் என்னோட authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor at the general meeting. அப்படினால என்ன, அவனும் ஆடிட்டரா தான் இருக்கணும். He should also be a qualified chartered accountant, and he also have a right to be heard at such meeting on any part of the business which concerns him as an auditor. 147 and 148 I leave it to you. 147 and 148 I leave it to you. So we have covered audit and auditors. இது நிச்சயம் 4 to 5 marks. Share capital minimum வந்து ஒரு 7 to 9 marks. அக்கௌண்ட்ஸ் அகெயின் ஒரு 6 to 9 மார்க்ஸு. அதுக்கப்புறம் டிவிடெண்ட் நிச்சயம் வந்து ஒரு 4 மார்க்ஸு. அதுக்கப்புறம் டெபாசிட்ஸு அகெயின் ஃபார் சம் நோ 4 to 6 மார்க்ஸு. டெபாசிட்ஸ் வில் கம். ஸோ ரஃபாக நோ டியூரிங் திஸ் பீரியட் வி ஹவ் ரஃபாக கவர்ட் சம்வேர் அரௌண்ட் ஒரு 40 மார்க்ஸ். ஒரு 40 மார்க்ஸ் வி ஹவ் கவர்ட், ரைட்? ஸோ and I am planning to do one session with respect to இது அது you want me to cover meetings now? மீட்டிங்ஸா? சரி, சுருன்னு கவர் பண்ணிடுறேன். ஸ்க்ரீன் தெரியறதா? சரி, மீட்டிங்ஸ். First, annual general meeting. Which company should hold the annual general meeting? Every company should hold the annual general meeting except to 1% company. Who should hold the annual general meeting? Every company except 1% company. ஒருத்தனை வச்சு annual general meeting. Where? At the registered office of the company or CTV registered office. Date and time on a day which is not a national holiday during the business hours. That is between 9 AM to 6 PM. Within what time limit? First AGM na 9 months of the financial year. No extension. Subsequent AGM na each year. இங்க இயர்ங்கிறது என்ன year? This year is what year? Calendar year. Okay, beautiful. Calendar year, 6 months from the end of the financial year, and time gap between two AGM should not cross 15 months, whichever is earliest. Here ROC can extend. First AGM ka ROC cannot extend. AGM is not held na, member can apply to NCLT. NCLT can pass an order that even one person either present in person or through proxy shall constitute a meeting. And then no, MGT 15 should be filed by a listed company alone. Listed company alone should file this report on AGM. Are you all following up? So when, where, இதெல்லாம் தான் question. Which company should hold AGM? Every company except OPC should hold AGM. எப்போ they should hold AGM? First AGM இருந்தா within 9 months of the end of the financial year. Subsequent AGM இருந்தா each calendar year, end of the financial year plus 6 months, 15 months from the previous AGM. இதோட earliest time limitல they should hold the AGM. Extension of 3 months for subsequent AGM possible. First AGM not possible. AGM should be held on a day which is not a national holiday between 9 AM to 6 PM. Are you all following up? EGM. A general meeting between two AGM is called as EGM. So as regards this EGM, in the EGM we told that the following are the possibilities. EGM can be by the board of directors suo moto. Board of directors suo moto na the board of directors voluntarily, or it can be by the board on the requisition of the members, or by the requisitioners themselves, or by NCLT. Appa if the date of requisition is there na, from this date of requisition within 21 days the board should proceed to call for the meeting. Correct? From this date of requisition within 45 days, what should have happened? The EGM should have been held. Suppose if this is not happening abdinal, from this date of requisition within a period of 3 months, what will happen? The requisitionist can hold the EGM.
How many requisitioners can make a requisition? Requisition can be made by the requisitioners holding 10% of the paid up capital with voting power. Requisition is holding 10% of the paid up capital with voting power. Appo, when the requisition is holding 10% of the paid up capital with voting power, when they make a requisition, the EGM should be held. Are you all following? The EGM should be held. Within how many days the board should proceed to call for the meeting? Within 14 days, and the meeting within 21 days. And within how many days the meeting should have been held? Within 45 days the meeting should have been held. If the board is not holding this EGM, then the requisitioners themselves can hold the EGM. Within a period of 3 months they should hold the EGM. Are you all following up? Chari. Place of general meeting, இது வரலாமோன்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம், அதனால இதை தனியாக கொடுத்துருக்கேன். Place of general meeting, AGM இருந்தால் where the general meeting should be held, the general meeting should be held at the registered office or CTV registered office. ஒத்துக்கிறியா? It should be held at the registered office or CTV registered office. But if it is going to be an unlisted company இருந்தா, and if all members are giving consent, it can be held anywhere in India. Correct? Unlisted company and all the members are giving consent, it can be held anywhere in India. It can be held anywhere in India. Next, EGM. EGM should be held. EGM can be held anywhere in India. But if it is a wholly owned subsidiary of a foreign body corporate, it can be even outside India. Correct? If it is going to be a wholly owned subsidiary of a foreign body corporate, it can be held even outside India. It can be held even outside India. இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா, ஒன்னொன்றை தனித்தனியாக படிக்கும்போது லிங்க் பண்ணாமல் படிச்சுடுவேன். அதனால நான் இதை லிங்க் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கேன். So that it is extremely useful for you at the time of revision. Shall we progress? டேய், ஒரே நிமிஷம். Notice of the meeting. How many days notice? இப்படி சொல்றேன். Date of dispatch, அங்கிருந்து within date of dispatch again within 48 hours shall be deemed to be the date of receipt of notice. Correct? From there, clear 21 days. Don't forget using the word clear. Clear 21 days na than clear mark kadaikum. Clear 21 days. Then the date of meeting. Date of meeting. Shall we progress? Less than 21 days notice possible? Yes, it is possible. AGM are 95% of the members entitled to attend at the vote at the meeting, they should give consent. EGM are the majority number holding 95% of the voting power, not having share capital are 95% of the voting power. இதுக்கெல்லாம் விஸ்தாரமா I gave problem. கரெக்டா? ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம்ப்பா, ஞாபகம் இருக்கா? சரி. Then notice should be given to whom? It should be given to every member of the company, legal heir of the deceased member, assignee of the insolvent member, and also to the auditor and director. To whom the notice should be served? The notice should be served to all the members of the company as well as to the legal heirs of the Margaya member, also to the assignee of the insolvent member, and also to the auditor and director. And if there is going to be an omission to serve notice, the question is whether it is an accidental omission or it is an intentional omission. If it is going to be an accidental omission, it shall not invalidate the meeting. If it is an intentional omission, it shall invalidate the meeting. It shall invalidate the meeting. Are you all following up? Then what should be the contents of the notice? The notice should contain the date and place of the meeting. The notice should contain it should contain the place and day of the meeting. It should contain the hour of the meeting, at what hour the meeting is going to be held. It should contain. Then it should also contain a statement to be transacted meeting. Agenda anu beru.
Then explanatory statement. Explanatory statement is required for which business? Special business. Ordinary business, special business ரெண்டா பிரிப்போம். Ordinary business la enna four things: consideration of financial statements, appointment of directors, appointment of auditors, declaration of dividend. Ordinary business. If these ordinary business happen at AGM, they are ordinary business. If they are happening it anywhere else, it is no special business. AGM la இந்த நாளை தவிர்த்து எது நடந்தாலும் ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ், EGM ல எல்லாமே ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ். கரெக்டா? சரி, அங்கேயே கொடுத்துருக்கேன். Okay, so business at the meeting, ordinary business and special business. All business at EGM are special. Anything other than this, no specified business there, it is special business. Special business kana you should mandatorily give explanatory statement. But this explanatory statement concept is applicable. This explanatory statement concept is applicable only for special business. This is applicable only for special business. Sollungada. என்னென்ன சொல்லணும்? All information, what is the interest or concern of the director or KMP, the transactions between two companies, information is required to be disclosed only if they are holding greater than or equal to 2% of the paid up capital. If the KMP or directors fail to provide information to the company and they are gaining any profit and the profit they should return it back to the company. They should hold that profit and return it back to the company. Kanna quick no 21 days notice, 21 clear days notice, 48 hours on this shall be deemed to be the postal delay. Less than 21 days notice is possible. AGM arda, if you get the consent of 95% of the members entitled to attend and vote at the meeting. A phrase is there, 95% of the members consent na tappu, 95% of the members entitled to attend and vote at the meeting. EGM arda, majority in number holding 95% of the voting power. Ipdi kudutha less than 21 days notice is possible. Okay, to whom notice should be served? Notice should be served to the member, legal representative of the deceased member, then no assignee of the insolvent member, and also to the debenture trustee. This notice should be served. Are you all following ada? Auditors and directors கேட்கவே வேண்டாம், for them also notice should be served. So where there is a failure to serve notice, accidental, intentional. Accidental failure to serve notice na the meeting is valid, decisions are valid. Intentional omission to serve notice na the meeting is invalid. Business can be classified into two: ordinary business and special business. Ordinary business la idella ordinary business. Special business ku explanatory statement is required. Explanatory statement should be annexed to the notice. Are you all following? Are you all following? Quorum. Minimum number of members who is required to transact business at a meeting is called as quorum. There is this threshold limit: 1000, 1000 to 5000, more than 5000, 5, 15 and 30 personally present. Private limited company and the 2 members personally present. Quorum should be present within half an hour. If it is not present within half an hour, meeting upon requisition, meeting stands cancelled. In the other cases, the meeting gets adjourned to next week, same day, same time, same place. Are you all following up? If adjourned meeting the quorum is not present, the members present shall be treated as quorum. So quorum, 2 members personally present for private limited company, 5, 15, 30 in the case of a publicly limited company, depending on number of members. If they are 1000, 1000 to 5000 and more than 5000 respectively. Quorum half an hour kulla irukano. Half an hour kulla illenal, then meeting called upon requisition cancelled, illena gets adjourned to next week, same day, same time, same place. Apo next meeting if there is no quorum the members present not less than 2 shall be treated as quorum. Important point to be noted: original meeting members should be personally present. Adjourned meeting even proxy is counted for the purpose of quorum. நோட்ஸில் எழுதியிருக்கோம். சரி, பரவாயில்ல, அது ஞாபகம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஜஸ்ட் நோ ரிகலெக்டிங். ரைட். Representative, 3 persons can appoint representative. Governor, president, adukapra body corporates, they can appoint representative. Representative shall be treated as if he is a member personally present. Therefore a representative can also appoint a proxy. No quorum, the transaction is void. One man meeting is possible. AGM, EGM la NCLT passes an order na one man meeting is possible. Or if it is going to be a class meeting with only one shareholder, preference share meeting, அங்க இருக்கிறதே ஒரு preference shareholder தான். அந்த கிளாஸே மொத்தம் all the preference shares are held by one shareholder, all the debentures are held by one debenture holder na, then one man meeting is possible. Equity shareholder meeting la அது possible இல்ல. Private company minimum 2 equity தேவை, public ஆ minimum 7 is required. Are you all following up? Chairman, generally the articles of association will provide for the appointment of the chairman.
If articles of association is silent, the members can elect one among themselves as chairman. Suppose if a chairman is appointed and then they are demanding for poll, then the chairman elected by show of hands will conduct the poll. Poll results are in his favor, he will continue as a chairman. Poll results are again him, he shall demit his chair and the other person shall act as a chairman. Are you all following? And in case of equality of votes alone, he has got an additional voting right called as casting vote. I don't want to take so much of your time. Proxy, if a person cannot attend a meeting, then the person can appoint a proxy. Proxy need not be a member. Exception, Section 8 company alone, proxy should be a member. What proxy can do? Proxy can vote in a poll, can demand for poll. What proxy cannot do? Proxy cannot vote by show of hands. Proxy cannot participate in any discussions. Proxy form should be deposited at least 48 hours before the meeting. AOA cannot ask you to submit it more than 48 hours before the meeting. And proxy form should be either as per the Companies Act format or the AOA format. Vasundhara, படிக்கலையே அந்த டாபிக் இன்னும் முக்கிய கண்ணு. சரி. Company should not voluntarily send the list of proxies. Member can inspect the proxies after giving how many hours notice? 24 hours, 3 days notice kudutittu he can start inspecting it 24 hours before the meeting. Are you all following up? Revocation of proxy, where a person is appointing a proxy and subsequently he himself comes, or he is appointing another valid proxy, the original proxy gets revoked and you can act as a proxy only for maximum 50 members or such number of members holding 10% of the total share capital of the company. Apani proxy 50 in number or 10% of the voting rights in value, adukku mattum you can act as a proxy. Are you all following up? ஒரே ஒரு exception, if a single person is holding more than 10%, then you can act as a proxy for that single member who is holding more than 10%. Voting, the articles of association cannot restrict the voting rights other than on account of calls in arrears. It can be by way of show of hands or poll. Show of hands the mantra is one man one vote. Poll it is one share one vote in proportion to the amount paid up. Okay va, இவ்வளவுதான்ப்பா என்னால வந்து prepare பண்ண முடிஞ்சது. Okay, I just wanted to do something more also, but okay, I think this fairly covers more than 50% of the meeting's topic. Right, so my dear Chilakutis, my hearty prayers, my hearty wishes for you to go and rock in the examination. நிறைய பண்ணியிருக்கோம், நிறைய உழைச்சிருக்கோம். என்றைக்கும் இது வீணே ஆகாது. நிச்சயம் இதெல்லாம் வந்து it will be very very productive. I want you to do only one thing. Keep praying. Prayers gives you strength to face the examination. That is what prayers can do. Keep praying. இப்போ நீ வந்து you should be ஒரு ரூபத்திலேருந்து இன்னொரு ரூபத்துக்கு நீ மாறணும். என்ன ரூபத்துக்கு? பெசிமிஸ்ட்லேருந்து இப்போ ஆப்டிமிஸ்டாக மாறணும். Next 1 week you should believe whatever I have studied will only come in the examination. நான் படித்தது தான் பரீட்சையில் வரப்போகுது. எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போகும்போது ஒரு சின்ன தெனாவட்டு இருக்கணும். நம்மளை சுற்றி கண்டவன் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருப்பான், அதெல்லாம் நம்ம ஏதோ படிக்காத டாபிக் மாதிரியே இருக்கும். புக்கை வேறு வச்சுட்டு அதை தான் கடைசி நிமிஷத்தில் ஏதோ இதே கொஷின் பேப்பர் எட்டி பார்த்துட்டா மாதிரி அதை வச்சு தான் படிச்சுட்டு இருப்பான். இக்னோர் ஆல் தோஸ். உள்ளே போகும்போது இங்கே சுற்றி இருக்கிறவனுக்குலாம் ஒன்றும் தெரியாது, எனக்கு சூப்பராக தெரியும். சார் நான் வாங்கினதே படித்ததே 70% தான், பட் ஸ்டில் அந்த 70%லேருந்து தானே வரப்போகிறது. எனக்கு மிச்சம் 30% வரவே போகிறதில்ல. முண்டை மாதிரி படிக்கிறது பாரு, அது வரவே போகிறது இல்லை. சொல்லாத அவனுக்கு, மனசில் நினச்சிக்கோ. இது ரெக்வயர்டு. சார் அப்படிலாம் நினச்சா கடவுள் ஏதாவது கண்ணை குத்திடுவார், இவ்வளோ தெனாவட்டாக இருந்ததுக்கு எக்ஸாம் பேப்பரில் ஏதாவது பண்ண, அதெல்லாம் நினைக்காது. அதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் கடவுள். இது எதுக்குன்னா டு கீப் யுவர் செல்ஃப் வெரி கான்ஃபிடென்ட் இன் டு தி எக்ஸாமினேஷன் ஹால். உள்ளே போகும்போது நடுங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, 50% அங்கேயே உன்னை ஸ்வாகா பண்ணிவிடுவான் இன்ஸ்டியூட்டு. நீ உள்ளே போகும்போது there is nothing that I cannot do, போய் பொழந்துருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் உள்ளே போ. சரியா? I would love to meet you all post examinations. We all will meet once. சரியா? ஸோ God willing, என்னைக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் முடியறது?
20 முடிகிறது இல்லையா? December 23 இஸ் ஜெய்சன் சார்ஸ் பர்த்டே. ஏதாவது அவர் அமுக்கி போட்டு அங்கே இழுத்துன்னு வந்து நம்ம எல்லோரும் அன்றைக்கி பார்க்க முடியறதா என்னங்கிறத வந்து பார்ப்போம். நோ, I am carrying out special prayers for my children to come out with flying colors. சரியா? ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கண்ணுங்களா. இதெல்லாம் அனுப்பிச்சி விட்றேன். ஸ்டில் வி வில் சி த டே பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸாம் 6ஆம் தேதி எழுதிட்டு வா. மேபி 6ஆம் தேதி சாயந்தரம் ஒரு 7 to 9 வச்சு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் அண்ட் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எப்படியோ அதை வந்து இது பண்ணுவேன். எதுவும் கேட்க மாட்டேன். எனக்கு பரீட்சை எப்படி பண்ணல எதுவும் கேட்க மாட்டேன். சரியா? அதான் எழுதிட்டோம், அதோ மறந்து உடனே வந்துட்டு மச்சி அந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் தான் வந்து எவனா சொன்னான்னா கையை உடச்சிடு. ஃபர்கெட் தட் பேப்பர். 20ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் இருக்குது. 20ஆம் தேதி சாயந்தரம் இல்லை நைட்டு எல்லோரும் வந்து குரூப் ஸ்டடி மாதிரி எல்லோரும் ஒரே இடத்துல கூப்பிட்டு ஓகே இதுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் இருந்தால் இதுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் இருந்தால் அன்றைக்கி பண்ணு. தயவுசெய்து 6ஆம் தேதி பண்ணாத, 8ஆம் தேதி பண்ணாத, 10ஆம் தேதி பண்ணாத. சரியா? சமச்சக்கரங்களா. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஓகேயா? பை பை கண்ணுங்களா.